minimal access surgery. If you need to reach to the gallbladder, you need to cut in the upper part of the abdomen because gallbladder stays in the upper part of the abdomen. If you need to operate on the appendix, you need to cut on the right lower part of the abdomen. So, and the incision depends on the patient's stature and what you want to do. So, a long cut is often necessary. A midline cut is made, that is called a laparotomy. Suppose somebody has got an accident and got a ruptured spleen, then you do not know which organ is involved, so you cut open in the midline. That is called the laparotomy incision. But all these are access. In traditional open surgery, if you need to get say 1 inch of an area inside the peritoneal cavity, you need to cut about 3 inches on the skin. That is how it goes because it narrows down as you go at the depth. So in open surgery, the problem is on the access. That means the access cut is big. But in laparoscopic surgery, we minimize the cut. It is a small holes but big surgeries. So that's why, because the access is small, so the correct terminology should be minimal access surgery. Whatever has been written in the curriculum by the NMC is actually wrong because it is not minimally invasive. It is maximally invasive. But only the access is less. So let's go what we will be learning in this class. We need to know what is the definition. So first, what is the definition of minimal access surgery? It is an amalgamation of the modern technology and surgical innovation through which we achieve the therapeutic goal with minimum trauma, somatic and psychosomatic. That means I need to remove the appendix, be it open or minimal access surgery. I remove the appendix, but I do not cause that much of pain or psychological effects for the patient to undergo surgery. Because, so it is, what is the biggest changes that has happened in 1990? It came back in around 1990 worldwide. What is the biggest change? Medical fraternity is not taken as very bright or brilliant worldwide. Brilliant guys are those who are in the physics. So the greatest innovation was done by a physicist. The light goes into the straight line. But there is something has been devised which is called the fiber optics. The fiber optics, the cables can be curved, but the light can pass through. It is the use of the fiber optics. Do you have a chalk? Oh, it's there. Okay. So that fiber optics, we have taken the benefit of that, and thereby the surgical field has really progressed, has taken a great leap. In 1885, the open gallbladder surgery was done by a person called Langenbach. When he will be in the higher classes in the surgical examination, he will be asked to see some instruments. One of them is Langenbach's retractor. That Langenbach was the person who first did an open cholecystectomy in 1885. From 1885 to 1990, surgery actually didn't progress much. That same operation which was done by Langenbach in 1885, still today when we do open cholecystectomy, we do the same thing. But what has revolutionized nearly 100 years after the first major surgery related to the general surgery is the development of the fiber optics. And the important thing of fiber optics is that light normally travels in a straight line, but with the fiber optic cable, we can make it pass through in a curved way. So what are so definition, that is, you must remember, a minimal invasive surgery, microsurgery, keyhole surgery, these are the
wrong terms. The proper terms would be minimal access surgery. The only thing that has been modified is the access. Suppose this is the abdomen, this is the thing, and this is the Giffey sternum, you know. So when we do a laparotomy incision, we cut like this. This is called a midline laparotomy incision or Henry's incision. But so you can well imagine what will happen to the patient, because this much of cut means that's a long wound. In pathology, you will be learning about wound healing, but the first thing you can always perceive from the patient's point of view, what will happen if I cut a very long line on the abdomen? The patient will have maximum post-operative pain. The larger the cut, the bigger the pain. So instead of this, suppose I am doing a gallbladder surgery. Here is the gallbladder. So I cut a right subcostal incision from midline just on the right side below the rib cage. So that also, any upper abdominal incision is more painful than lower abdominal incision. Why? Because upper abdomen participates more in respiration. Any injured part that moves is painful, and that is why fractures are usually immobilized by a plaster cast or something, just to restrict the movement so that the pain is less. So this is very painful. Now what we do nowadays, the same thing, gallbladder surgery. We make only 4 1 centimeter or 1.5 centimeter small cuts. One around the umbilicus, usually subumbilical, one subxiphoid, one in the right hypochondrium, and one in the right lumbar region. So this small incision, we can retrieve the gallbladder safely. Safety is important. All the innovations has been done looking at the benefit to the customers. Here, our customers are our patients. So the patient's interest is supreme. After that, we will be learning about the principles of minimally invasive surgery. Then what are the types of minimally invasive surgery? This will be repeated again and again and again. You don't have to remember everything, but I will just give you a basic idea on which you can build on, so that you are not scared if somebody says laparoscopy or minimally access surgery. And then for more learning, I will give you some inputs. Those who are interested can build on that. So types of minimally invasive surgery, and of course the important thing is what are the disadvantages. That is why it has come. And as practically say if you ask your parents or the generation in your parents' age, who anybody had a gallbladder surgery, many of them had an open surgery. But if you look now, contemporary surgery, all gallbladder surgeries are done, most of them are done laparoscopically. This is the gold standard. That means the safety is not compromised. If I want to give you more benefit but put you at risk of something, that is not a good thing. So nowadays, the gold standard or gallbladder stone surgery is minimally access surgery or laparoscopic surgery. So I will talk about advantages. As you know, in this modern world, there is no free lunch. Everything that comes with something that gives you some advantages, just like any medication, you will learn in pharmacology like side effects. So every effect has got some collateral effects that may be harmful, that we don't want. So in laparoscopic surgery, it is not that it is a panacea for everything. Laparoscopic surgery has got certain advantages which are overwhelming, but there are also certain disadvantages. And there are certain contraindications, and then we will talk about what are the operative problems. So this thing you must remember. This is one thing. What are the principles of laparoscopic surgery? This is an acronym. Just remember IVTROS. So I say
that first thing what we do in laparoscopy, have you ever been to the operation theaters? Have you been? Have you seen any laparoscopic surgery? Okay, take an opportunity, just have a look at them and try to remember what I am telling you, because one picture replaces 1,000 words. Similarly, if you see something happening, can actually educate you much more than any lecture class. So basically what happens in a laparoscopic surgery is this. Suppose the patient is lying like that. In the operative table. Okay. Now, here in the umbilicus, what we put is called just like a tube. I am not exactly making replications of the instruments, they don't look like that, but I am giving you an idea. This is just a tube first put in. Now you see, when the tube is first put in, we do not know what is underneath that. You know, peritoneum is a potential space. Inside the peritoneal cavity, there are organs that you cannot injure. And laparoscopy, what happens? We do not look at the patient. Surgeon, suppose surgeon is standing here, surgeon will not look at the patient, surgeon will look at the monitor here. Yeah, just like on the patient's right shoulder, surgeon will be on the patient's left, and on the right side shoulder you will see that there is a television screen. That's called a monitor. So what we do, we put this through this tube, we put a camera that will take the picture, and that picture is transmitted through these bent tubes through here, and the picture will come to the television screen. But you see, our tummy don't look like that. They are flat. That means, suppose if this is the anterior abdominal wall, I am putting it as all the layers: skin, subcutaneous tissue, then the facial layer, and then the preperitoneal fat, and below which you can see, suppose this is the appendix on the right side. So the gap between the peritoneum and the organs there is 1 centimeter. That means if I put a needle in it, it very well go into the peritoneum and then into the organ. We do not want that. So why I am telling you this? When you do something under vision, then you can identify the structures correctly. So obviously surgery you can do safely if you can see where you are going. But what is the problem with the first one? That we do not know, because I have not been able to put the camera in. So I have no reference to it. So the first port insertion is the most dangerous part of the laparoscopic surgery. Once you safely put the port in, then you can put the camera in. So as I said in the last, there are four ports are made. Once this is made, now the camera is showing me from inside the abdomen. When I am putting this one, I am safe. I am putting this one, I am safe. I am putting this one, I am safe. So the first port insertion is the most dangerous thing, and that I will talk about you a little bit in detail. Once you, and as I said, so how to increase the gap? Because you know, at the level of umbilicus, if I put a needle in, just at the level of umbilicus is the sacral promontory. You have read in anatomy the aorta, the inferior vena cava. The aorta bifurcates more or less at the level of the umbilicus. So what happened, I will show you a dramatic footage of a video. A person, you know, in the operation theatre, there is a light there, overhead light. In every operation theatre, there is a high beam light. So when somebody is trying to put the thing in,
He went inside the peritoneum and then he pushed in, and just below, about 1 centimeter below the posterior, this part, this parietal peritoneum to the anterior abdominal wall and the aorta, the gap is approximately 1 centimeter. So he penetrated the peritoneum, then he penetrated the aorta. And you see, it's just like a needle, and that was a dramatic picture. Aortic blood actually went and darkened the whole operation theater, because through that needle the blood just splashed out. So why I am telling all these things, you must remember, in every laparoscopy n number of ports can be made. I have made gallbladder, generally 4 ports are made. Some other surgery 3 ports are made. Some big surgery 5 ports are made. But it really immaterial. Important thing is the first port, because it is the first port that causes all the damage, and in most of the injuries are life threatening. So what is the most difficult thing here is the gap is so low. So how we can increase the gap? How we can increase the gap? If I blow air into it, suppose I made the port and then I am blowing air, then what will happen? The anterior abdominal wall becomes like this, and now here is the gut. Now this gap, which was very close, now it has become, I have got enough space to work for. So once I made the first port, then I insufflate. Insufflate means just like a balloon. So our tummy is elastic, so we need to put some gas inside. Now, so once you put the gas inside, then you can, through the camera you can see. So the second part is the V for visualize. If I put a camera at my umbilicus, if I look up, then I can see right side on the gallbladder. If I go left, I can see spleen, everything. If I go down on the right side, I can see appendix. If I go down vertically below, in female you can see uterus, ovaries, and if on the left side you can see pelvic colon, rectum and everything. So with a small hole in the tummy, you just move the camera and you can see everything inside. You don't have to cut the entire tummy. That is a big advantage. So once you insufflate, put the camera in. Second is visualize. Suppose you are operating on the appendix. So your cameraman will focus on the right iliac fossa. Then you can identify the cecum, and from cecum, ileocecal junction, you can identify the appendix. So second thing is the visualization, and of course on third thing is the identify the structure you want to operate. You want to remove, be it a gallbladder, be it appendix, so you need to identify which I am going to remove and which I am going to leave behind unscathed. Then is the triangulation. Triangulation means, this surgery is different from laparoscopic surgery in that, suppose this is the tummy, here is that tube, and here is the gallbladder. Then these long instruments are passed through that tube there, long instrument, and here is the handle that the surgeon is holding. All right. So you can understand this is a very distant surgery. The vision is carried to the monitor, you don't look at the patient, and the instruments are pretty long. Now when you hold something, you will see that any small tremor at your hand will be exaggerated if the instrument is very long. যদি একটা লম্বা কাঠি নিয়ে একটু হাতে ধরে থাকবে, দেখবে যদি হাতে ছোট ট্রেমারটা অনেক বেশি বোঝা যাবে, যদি একটা ছোট পেন্সিল ধরো বুঝতে পারবে না। So, and here I cannot put my hands inside the tummy, and all these instruments are metallic instruments.
So when you are holding something, you do not have the tactile feeling. If with my hand, if I hold it, I know it is hard, something soft, but with the instrument tips, you don't have the tactile feeling. So here, the only way to operate is by, they call it traction and counter traction. Suppose I have got a scissor on my right hand, I have got a holding grasping forceps on my left hand, I put the structure in tension. This is called traction. And with the right hand, I cut or I want to do whatever. That is called counter traction. So this is very important. Every surgery you have got only two things, your left hand and right hand. These are called the operating hands. And only thing that helps is the gravity. We can only use gravity to either, suppose I put the head down. That means all the intestines and colons, they will be upwards. That is called Frendelenburg position. If I want to operate on the gallbladder, I put it head up. With the gravity, all the guts goes down, so I can see the clear upper part. Because wherever you want to operate, you don't have any obstruction. You need to have a good vision. So this triangulation is all about that. How to place the port? Suppose in gallbladder, how do I place the port? I cannot put anywhere I like. So there is a principle that is based on this triangulation. That is called baseball diamond shape. You know, you have seen the American baseball grounds. If you haven't, you go and have a look. They look like baseball. That is something like this. So that's what I am trying to show it like this. So what does it mean? In the abdomen, if I put the abdomen like this, if this is the gallbladder I want to operate, this is one port, the other port should be like that, like this. So this port will be something that is subxiphoid, this is on the right side and this is on the target organ. So what is happening? This is the direction of the camera or the light, and this is one instrument and this is another instrument going to the target organ. Here it is the gallbladder. You can see this triangulation is very important. Suppose I put the ports very close by, then what will happen? The gallbladder is there, it is going that, it is going that. I cannot manipulate. If your hands are too close, then you can't really stretch or do anything. So, and if it is very wide, then if you keep on doing this, you will have frozen shoulder. The surgeon will not be operate for long. So that's why everything is to be optimized, and that's why this triangulation is important. Here, those who are interested or want to learn more, just know 2-3 things. Suppose this is a target organ, this is the camera that is giving me the picture. So I need to triangulation that how much angle is to be there. There are 2-3 angles. This is one instrument, this is one instrument. And here is the direction of the light. So those who want to appear for gold medal and all this, they can. One is the azimuth angle, the other one is called manipulation angle. What is azimuth angle? Means the angle between the camera and the each instrument. So this is the azimuth angle. And what is manipulation angle? The angle between two instruments. That is basically the addition of both the azimuth angles. So what should be the proper distance? You must remember the ideally comfortable working condition of both the hands is when this azimuth angle is about 30 degrees. So the manipulation angle will be around 60 degrees. So this is called azimuth angle, the angle between each instrument with the direction of
vision or direction of camera. That is called azimuth. And the other one is manipulation angle. Then I have already told you about retraction, then O for operate, and S for hemostasis. The last part is our Achilles heel. When you are operating, what is the biggest dramatic thing that can happen that can go wrong in surgery? Is mostly bleeding. When you will go and see everybody say whoosh, everybody gets scared. Somehow we need to stop the bleeding. It looks very grotesque and it happens. But we have, in open surgery, we have our hands. So we quickly with finger, we can stop it. But what will happen in case of an laparoscopic surgery? You see long metal instruments and blood is coming out and the blood is opaque. So it splashes on the camera. So everything goes dark. But you are not seeing the bleeding because everything gone dark doesn't mean the patient is not bleeding. Patient is come. That's a tremendous stressful condition for the surgeon. So in every laparoscopic surgery, every surgeon try to prevent any bleeding. If it happens, it's always when I come to the disadvantages of laparoscopic surgery, this is one of the very important disadvantages of laparoscopic surgery, that control of hemorrhage, perioperative hemorrhage is difficult in laparoscopic surgery. So you please remember, this is the principle. That means first port introduction, then you insufflate so that you get a potential space to work on without injuring the vital structures, be it a blood vessel or intestine or anything. Then you identify the structures. Whenever you see the pictures in your books, appendix, gallbladder, when you will go and see inside the abdomen somebody who has got genuine acute appendicitis or genuine acute cholecystitis, it doesn't look like a picture. Sometimes you cannot even identify whether it is actually a gallbladder or right part of the transverse colon which is there very close by. So if you identify transverse colon as gallbladder, then that is a big mistake, isn't it? So identification, though it seems what's big deal in it, it is a big deal. Identify which structure is it. Then strangulation, then retraction, that is traction and counter traction. These are the two terminology that the examiner will want to hear from you. What is the important surgical skill is the traction, counter traction, and then operate and S hemostasis. So I have already told you these angles, azimuth angle and manipulation angle, and the elevation angle is this, from the parietis to the angle at which the instruments are going inside the abdomen. If the elevation angle, suppose the elevation angle is very low, if you put it like that, then the patient's leg will come into your way when you are working your hands. You need to constantly move your hands. But if you put it very low, like parallel, then you can't operate. So again here the elevation angle should be around 45 degree. Then that gives you the good picture. Now on the insufflation, I told you that insufflation means putting some gas inside the abdomen. Now what we should put inside the abdomen? Now if I put air, what will happen? Because you know we cannot quickly tie a knot laparoscopically. Suppose something is bleeding, what we do? We have got something which is called a cautery machine. Basically we pass electricity through that instrument and cauterize it. Cauterize means we create a coagulum so that the hole in the blood vessel is blocked. So there are two varieties of it, monopolar or bipolar cautery. In laparoscopic surgery you don't have your hands, so you can't go and hold it. So we cauterize it. Now what happens when we pass an electricity and cauterize? There is sparks. That means electricity, যেমন ইলেকট্রিসিটিতে কোনো তুমি দেখেছো একটা লোহার মধ্যে লোহা যখন ঘষে বা ওয়েল্ডিং করে, then sparks comes out. So if there is a inflammable gas,
then what will happen? Your inside tummy will all be in fire. So we need to choose something. They will not ask you in detail about it, but they will ask you what gas is used to insufflate the abdomen. The gas that is used is carbon dioxide. Carbon dioxide. Why carbon dioxide is used? Carbon dioxide, you know, it is very cost effective to get. You know, modern day everything comes down to commerce. If you do something good but it is very expensive, then it is not be affordable, and especially in a country like ours when everything is in budget. So carbon dioxide is easily available, this is first. Second, when we do cautery, because cautery is one of the most important thing through which we can control the bleeding, and cautery creates sparks. So carbon dioxide, you know, when there is a fire, all these cylinders and everything that is hung on the walls, what do they do? In case of fire, they just put a jet of carbon dioxide, because carbon dioxide inhibits fire. So when we are using cautery, it is safe when I am using carbon dioxide. What else? Carbon dioxide is very much soluble in blood. So what is the advantage of it? Suppose I am giving a big picture. Suppose this is a big vein inside the abdomen. Now if my needle, by chance I have gone into the vein and I am putting gas through it. So probably in your pathology you will hear that a bubble of gas will go into the vein, will go into the, where does the veins go? Into the, which atrium? Right atrium. From right atrium, where does it go? Right ventricle. From right ventricle, where does it go? That's very good. So it goes to the lung. Now what happens? A bubble of gas will block the entire pulmonary artery, and that is called pulmonary embolism. And there is no way you can save the patient. That is called air embolism. So air is not that soluble in blood, but carbon dioxide is. So in case even if you have gone into the vein, because of the high solubility of carbon dioxide, it will not create air embolism. Okay. Now what are the types of minimally invasive surgery? Our topic that we as general surgeon mostly concentrate on the tummy, on the abdomen. So when I do a minimally invasive surgery in the abdomen, that means I am going into the peritoneal space, that is called laparoscopy. Laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic appendicectomy, laparoscopic hernia repair. That means laparoscopy means you are going into the peritoneum in the minimal, not invasive, minimal access technique. So similarly, if you go into the pleural space, cardiothoracic surgeon, that is called thoracoscopy. When you go endoluminar or endovascular, there is a disease not common in our country, but you will see mostly in the Western country. You know the aorta here coming down and divided into right and left. Here is the renal artery. A very common disease due to atherosclerosis that happens mostly in the Western nations, we also get it, is the infrarenal part of the abdominal aorta that becomes very weak. So it becomes like a balloon. When an artery is dilated like that, you will learn in pathology that is called aneurysm. So when it becomes distended, obviously the wall becomes very weak. So, and there is another term. So this wall is not as strong as in a normal aortic wall. So if the patient is hypertensive or something, it certainly gives way. And aorta, there is a very, blood is flowing, large volume under huge pressure. So it causes a huge retroperitoneal hematoma, and patient usually don't survive unless prompt surgery is done. So it's a big thing. So nowadays endoluminal, what do they do?
They put a catheter into the external iliac and put a metal stent inside there. That means it is a metal stent. So instead of cutting open the abdomen and repairing everything through the external iliac artery, a metal stent is put in to manage the aneurysm. So this is called endoluminal surgery. And the last one is the retroperitoneum. You know, our retroperitoneum is a potential space. That means there is no gap. Tell me some retroperitoneal structures. You have gone through anatomy. Huh? Kidney, yes. What? Pancreas, yes, very good. What else? I am talking about the viscera, not organ. Aorta itself. Right. So there are ureters are retroperitoneal. So what I am trying to say, sometimes you can put your instrument into the retroperitoneum, insufflate, because it is loose areolar tissue. Normally there is no cavity, but you can easily insufflate and do the surgery retroperitoneally. So that is called retroperitonealoscopy. And couple of terms that is common, that is, instead of making 4 incision, here you can make one big umbilicus hole, and in that trocar there are 3 different holes, and this instrument has got a genu, that means they can break. So one port instead of 4 ports. That is called single incision laparoscopic surgery, SILS. Suppose there is a bleeding, so I am operating, I immediately cut a small area here and put my left hand inside. With the left hand I control the bleeding, with the right hand laparoscopically I do thing. That is called HALS, hand assisted laparoscopic surgery. That means one of your hand will go inside the abdomen. With that you can easily hold the bleeding point, and then with the right instrument you put a clip on it so that the bleeding is controlled. That is called hand assisted laparoscopic surgery. And there is a newer variation. Those who are interested or want to appear in gold medal or all this stuff, they will ask you what is notes. Notes means what are the advantages of laparoscopic surgery. Patient will not have any ugly scar. Along with many other advantages, it is cosmesis, improved cosmesis. So, but still you will have a scar. Now what if I can remove the appendix going through the esophagus, then stomach, then rupture the stomach, go into the peritoneum, then do the appendicectomy and bring out the appendix through the esophagus. That is called natural orifice transluminal endoscopic surgery. You don't have to remember these things, these procedures, but I am giving you an idea. What can be better? I don't want any scar. This operation is not possible for every surgery, but for historical reason, it has been performed for appendix, for gallbladder, and one procedure that is called PEG, percutaneous gastrostomy. That you will learn later. And the other one is POEM. POEM means probably you have heard in esophagus, the esophagus is coming down, then there is the stomach. When you will learn, there is a disease where the circular muscle fibers of the esophagus, they become very thick. So the patient cannot swallow anything. So when somebody is, that is called dysphagia, difficult dysphagia. Dysphagia to solid, dysphagia to liquid, usually dysphagia to solids appears first. Whenever you get a patient of dysphagia, you must think of bad things first, because that is commonest. An elderly male patient, female patient, somebody complaining of dysphagia, most likely cause is esophageal carcinoma. That means esophageal cancer. There, the dysphagia is more to solid than to liquid. Understand? That means ও জল খেতে পারবে কিন্তু ভাত খেতে পারছে না. That is the common problem on esophageal carcinoma.
But in this particular thing, an esophageal carcinoma is common in male patients, smokers and all. But this disease, এই ছেলেটা তো ভালো পড়াশোনা করে, you tell me what is the diagnosis. Suppose a middle-aged female comes and he complains of dysphagia, but peculiarity is that his dysphagia more to liquid than to solid. Can you tell me what is the diagnosis? Okay, I am not expecting that. That is called here, you know, the esophagus. Suppose I take the cross section. Here the circular muscle fiber, when they become hypertrophied, they actually close the lumen of the esophagus, you know. So suppose the lumen was this much, now with the hypertrophy the lumen is gradually narrowing down. And you must have read in anatomy all these plexuses, myenteric plexus, how the peristalsis wave passed. So this is called hypertonic esophagus. That means here the myenteric plexuses are absent. So the peristalsis cannot proceed in near the esophageal gastric junction, and the patient complains of dysphagia. Usually the patients are female, they complain dysphagia to liquid first, because to swallow liquid you need a more coordinated movement of the esophagus than solid. So that's why, because it is a movement disorder, so commonly they complain about difficulty in swallowing liquid. So why I am telling all these things? This poem is called parolar endoluminal myomectomy. What will happen? Suppose it's like a elastic belt. If it is thickened there, now what I do, if I cut this thing, if it is under tension, so immediately what will happen? They will spring back like this. So I cut the muscle layer and the serosa is intact. So একটা যদি রাবারের টাইট ব্যান্ড থাকে, এরকম আমি টাইট করে ধরে রেখেছি, আমি যদি এখানটা কেটে দিই সঙ্গে সঙ্গে এটা এরকম ভাবে খুলে যাবে. So now entire problem, the luminal narrowing is gone. This surgery is very important. One is the oral end, that is called Heller's cardiomyotomy. This surgery that can be done endoluminally. That means you through the mouth you put an endoscope there, and through the endoscope you cut the hypertrophic muscle as one point. And it can be operated like open surgery or laparoscopic surgery also, but this is called paroral endoluminal surgery. And the latest addition is the robotics. So robotics is what? In laparoscopic surgery, what are the difficulty is, no, when I am seeing you, what vision I am getting? It is a three-dimensional vision. That means it has got a length, it has got a breadth, and it has got a depth also. That this boy is sitting near me than the girl there. I can visualize that. Isn't it? You understand what I am saying? This is called three-dimensional vision. Our vision is three-dimensional. But in laparoscopy, when you see the picture there on the screen, that is a two-dimensional vision. That means it has got a length, it has got a breadth, but your depth perception is not there. So তুমি মনে হবে যে অনেকটা দূরে আছে, অনেকটা যদি ইনস্ট্রুমেন্টটা লম্বা ঢুকিয়ে দিস, then you can injure the organ. So this is a big disadvantage of laparoscopy, conventional laparoscopy. So to overcome that, and similarly suppose আমার এখানে হাতটা কাঁপছে, একটা লিভার, তোরা এতে যখন ফিজিক্স পড়েছিলি, আমি যদি এখানটা অল্প 1 ইঞ্চি নাড়াই, তাহলে এই মাথাটা কোথায় যাবে? এটা এরকম থেকে এতটা নড়ে যাবে. So a long instrument with a lever, so if there is a minimum tremor in my surgeon's hand, that will be magnified at the end of the instrument. So this is another disadvantage, because তুই এখানে গলব্লাডারের পাশেই কোলন আছে, গলব্লাডার পোড়াতে গিয়ে কোলনটা পুড়িয়ে দিবি. That is not desirable. So these two difficulties are eliminated in the robotics. In the robot, there is no tremor.
So your instruments are rock solid. There is zero tremor. And in robotics, the vision is three-dimensional. That means along with length, breadth, you also get the depth perception. So if somebody asks you for your stage, what is the advantages of robotics? You say robotics, apart from precision and other thing, inter-surgeon variability from tremors, which are exacerbated in laparoscopic surgery, they are completely eliminated in robotics. And in robotics, most important thing that the examiner probably this they want to hear, the vision we get in robotics is three-dimensional, just like our vision. I can see the length, breadth, and the depth also. যেমন একটা কোনো ক্যাভিটির মধ্যে যদি কুয়োর দিকে তুই তাকাস, তুই তো বুঝতে পারবি কতটা নিচে জলটা রয়েছে। দ্যাট ইজ কল্ড থ্রি-ডাইমেনশনাল। বাট আমি যদি ওপর থেকে একটা ছবি নিয়ে তোকে দেখাই কুয়োটার, ক্যান ইউ সি ফ্রম দ্য পিকচার? তোরা যখন বেড়াতে যাস, when you see the mountains are there, then there is a beautiful lake, you take lot of pictures. But can those pictures really represent the vision that you got when you actually visited? Because of the lack of the depth perception. That good photographers can innovate and do something to give you an but that is the difficulty in laparoscopic surgery. We get a two-dimensional vision. In robotic, we get a three-dimensional vision. You just say this, then the examiner will be very happy. Now we come to the, what are the advantages of minimal access surgery? So small access wound, that means less pain, early mobility. একটা gallbladder operation করার পর তুই যদি open operation দেখিস, the patient, because of respiration, it is very painful. The patient won't be able to sit up and move around for at least 2 days, 48 hours. But in laparoscopic surgery, whenever the patient reverses from the effects of anesthesia, he is allowed to move around. He is reasonably comfortable to move around. So whenever the patient moves, you know, a mobile patient is a very good patient. In surgery, we always try to mobilize the patient early after surgery. So less mobility, বয়স্ক মানুষ, তার মানে তার চেস্ট কমপ্লিকেশনস বেশি হবে, অপারেশনের পর নিউমোনিয়া হবে, মারা যাবে, রিটেনশন বেশি হবে. So mobility is very desirable. Earlier the better. So in laparoscopic surgery, because the wound is small, so there is reduced wound-related problem. All wound-related problem, pain is one of them. If there is a big cut and there is an infection, pus coming out from all over, here, if there is an infection, it will be limited to 1 centimeter incision. And then, of course, there is dehiscence. When there is an infection, the union between the tissues will not happen. So this scar will become very weak. And later on, he will have an hernia. Hernia means protrusion of the organs through any weaker part in the abdominal corset. So all this hernia, pain, infection, they are less. Improved mobility means quick recuperation, quick recovery of the patient. Then better cosmesis. Many people do not, those actresses or somebody who do not want to have any scar at all, they go for notes for the common problem of gallbladder surgery. And improve visualization. As I said, in laparoscopic surgery, the camera that goes in magnifies the tissue by 16 times. So increased magnifications mean laparoscopy, তুই একটা ক্যামেরা ঢুকলে এত সুন্দর ছবি দেখতে পাবি, that you cannot do in open surgery. ওপেন সার্জারিতে স্টুডেন্টসরা গিয়ে দেখবি সার্জেন ঢুকে আছে, তার পিছনে অ্যাসিস্ট্যান্টের মাথা, you can't really see what is going on inside. You will be totally frustrated going and seeing an open surgery. But if you see a laparoscopic surgery, everybody looking the same picture in the television screen. So good vision, that is a very important, and better precision. When there is good vision, you have got better precision. And it is cost effective in the sense, initial installation cost is very high. All these equipment, the camera, everything, they are required. But after it is installed, the turnover of the patients is very much. একটা দিনে তুই ওপেন অপারেশন করলে ওটি কাটার পর সেটা পরিষ্কার হবে, যন্ত্রপাতি সরাবে, it takes a huge time. But in laparoscopic surgery, you can really save the patient. So the total cost of the institution will be less. Initial installation cost is high, but running cost is low. একটা সারা দিনের ওটিতে তুই হয়তো 3টে ওপেন গলব্লাডার করবি, এখানে 9টা তুই ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করতে পারবি। সো 9টা পেশেন্টের কাছ থেকে তুই যদি 10,000 টাকা করে নিস, ইউ আর আর্নিং 90,000.
আর 3টে ওপেন গলব্লাডার করলে 10,000 টাকা তোকে দেবেই না, 1,000 টাকা করে দেবে, সো ইউ আর আর্নিং 3,000. So basically it is cost effective. And of course the major problem তোরা যখন সার্জিক্যাল হবি, তোদের ক্লাস আছে এরপরে at what time you have time to 10 minutes. So every surgery পেটের অপারেশনের পরে the important thing every consultant, every doctor needs to know whether the bowels sounds are there. You ask the patient, have you passed flatus? This may be a funny thing for the society. For a surgeon it is the most crucial thing. If after a difficult surgery as a surgeon you hear the patient has passed flatus, that means his peristalsis has come back. That is a very good thing. So similarly less ileus, because when you are exposing, suppose তুই 1.5 ঘন্টা ধরে অপারেশন করছিস, এতটা কাটা আছে ইন্টেস্টাইন গুলোর মধ্যে, হাওয়া, and there is evaporation from there, lot of fluid loss there happens, and everything alters the physiology. So in every opens, and also by manipulation, আমরা হাত দিয়ে ধরে টানাটানি করছি roughly, so all this causes prolonged ileus. But in laparoscopic surgery the ileus is less, so that is a very good thing. Now what are the disadvantages? Everything we talked about the advantages. Now disadvantages কতগুলো তো আমরাই আলোচনার মধ্যে তুই বুঝতে পেরেছিস. Here the vision and the working area is remote. আমি যখন ওপেন অপারেশন করি গলব্লাডারটা এখানে, আমার ইনস্ট্রুমেন্টটা এখানে, আমার হাতটা খুব কাছে। হিয়ার এখানে যদি গলব্লাডারটা থাকে আমার হাত দুটো রয়েছে এত দূরে। সো এনিথিং তুই যদি একটা মারামারি করতে হয়, একটা যেটা দূরে আছে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, তোকে কুংফু মাস্টারের মতো চালাতে হবে, আর কাছাকাছি থাকলে তুই একটা পাঞ্চ করে দিতে পারবি। সো সিমিলারলি অ্যাজ এ সার্জন, বিকজ দ্য এরিয়া অফ অ্যাকশন অ্যান্ড ভিজন বোথ আর রিমোট, দ্যাট ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সেকেন্ড থিং যেটা বললাম, আমি আমার হাত দিয়ে যদি একটা ইন্টেস্টাইন ধরি কিছু হবে না, নষ্ট হবে না, বাট এই মেটাল জ দিয়ে আমি যদি একটা ইন্টেস্টাইনকে ধরি, দ্যাট ক্যান পারফোরেট, because it is metal and you do not know whatever structure you are holding, because তোর haptic sensation, haptic মানে tactile sensation, soft, hard, firm যেটা বলে সেটা তো নেই, কারণ তুই তো via metals you are touching them. That is a big disadvantage. Secondly, as I said, normally surgery করার সময় তুই পেশেন্টটা তার অর্গানটার দিকে তাকাচ্ছিস, here you are looking there. So the hand and eye, this coordination is very difficult. Those who are masters of open surgery cannot quickly convert into a laparoscopic surgeon because your brain is trained in a different way. It is always easy to draw a good picture on a white page, but তার মানে কি, তুই যদি যেমন ইংল্যান্ডে গিয়ে যখন আমরা ড্রাইভিং করতে চেষ্টা করি, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হয়, ভেরি এক্সপেন্সিভ, 40 পাউন্ড করে তখন নিত, ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো আমার যখন এসেছে যে লেসন দেবে, সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে হোয়ার আর ইউ ফ্রম, আমি বললাম আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া। বললো যে ওখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া জানিস তো ইজ এ বিগ থিং, মানে তোর জব, তোর এভরিথিং, দের ইজ লট অফ ফানি অ্যান্ড স্যাড serials goes on about driving license. Somebody passing a driving license is much more enjoyable than passing probably FRCS. It is that important আমাদের দেশে। So he asked me, আমি খুব কনফিডেন্ট, I am from India, বললো have you do you know driving? আমি বললাম yeah, I have a driving license. তো লোকটা তখন বলেছিল, oh then he will take long time to pass. আমি বললাম তার মানেটা কি, I know driving in India and he is saying that I will take a long time to pass. সে তখন বললো because we inculcate the bad habits. এই যে আমরা হাতটা ক্রস করে করি, this is a no, তোর একটা ফল্ট, তুই ফেল হয়ে যাবি, হাতটাকে এরকম এরকম করে ঘোরাতে হবে। These are the big things, the routine. আমি কেন বলতে চাইছি, like you people, you have not operated open surgery, তোরা তো করিসনি, but when you will start it becomes very easy. But suppose your relatives, elderly relatives of my age or a bit more than me, তাদেরকে যদি তুই ফট করে ল্যাপারোস্কোপি করতে বলিস, they will not be able to convert because your brain has been trained for that. That is called the hand-eye coordination. And of course, as I said, difficulty in controlling bleeding and life-threatening complication arising from the fast access port. মানে তুই হয় অ্যাওর্টাটা দিলি, পেশেন্ট মারা যাবে, একটা ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ঢুকে গেলি,
ইন্টেস্টাইন পারফোরেশন হয়ে সেটা যদি ডায়াগনোজ করতে না পারিস, আনডায়াগনোজ থেকে গেল, পেশেন্টটা পরে পেরিটোনাইটিস হয়ে মরে যাবে। Then it has got a steep learning curve. It is much more easy to do open surgery in a conventional way. Easy difficulty is a relative term, but the learning curve is a bit steep. This is a disadvantage. That means I cannot teach you very quickly as an open আপনি তোকে দুটো দেখালেই তুই করতে পারবি ওপেন অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, বাট ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি will take probably 10. And then increase cost of installation and extraction of a large specimen. Suppose একটা uterus বিরাট বড় মায়োমা তুই বের করেছিস, now how will you take it out through these small holes? So that is, there is a way that is called morcellation, but these are the disadvantages. I will conclude with what are the contraindications. When everybody will say when we will do laparoscopic surgery, you name any surgery, কয়েকটা surgery নাম বল। cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, appendicectomy, laparoscopic appendicectomy, hernioplasty, laparoscopic hernioplasty, cardiomyotomy, laparoscopic cardiomyotomy. So these are all are indications. Whatever, most of the general surgical operation can be done laparoscopically because they are beneficial. The benefits I have said: less pain, uncomplication, cosmesis, quick recovery. These are things. But the other side, the dark side of the story, the villain. When you will not, তার মানে লোকের ধারণা কি জানিস, ল্যাপ্রোস্কোপি সম্পর্কে বলবি যে লোকটা হাঁপাচ্ছে, হার্টের 5টা পেসমেকার লাগানো আছে, 5টা স্টেন্ট লাগানো আছে, ওভাবে ল্যাপ্রোস্কোপি মানে বোধহয় সার্জেন্ট পেটে হাত বোলাবে আর আমার গল ব্লাডারটা হয়ে যাবে। This is a very wrong idea. Somebody who is compromised in the cardiopulmonary issue, that means he has got issue with the heart, ischemic heart disease, or bad COPD. Obviously, you know, I am giving lot of carbon dioxide. Where from the carbon dioxide will go out? It is only through the breathing. And COPD patient has got that problem of normally excreting the carbon dioxide, they accumulate. So this extra carbon dioxide will cause hypercarbia and that causes acidosis. So that's why somebody who has got pulmonary disease, heart disease, they are contraindicated. But what is the absolute contraindication? The somebody who is unstable, that means একটা পেশেন্ট ধরে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, পেশেন্টটা ব্লিড করছে, পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 80/60, তার 160 টেকিকার্ডিয়া, তখন তুই বলবি আমি ল্যাপারোস্কোপি করব, দ্যাট ইজ নট ডান। সো তোকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ল্যাপারোস্কোপি, হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি, মানে ব্লাড প্রেশার পালস রেট যা স্টেবল নয় তাকে আমরা ল্যাপারোস্কোপি কখনো করব না। আরেকটা কন্ট্রিবিউশন আছে যার ধর হিমোফেলিয়া আছে, যার ধর লিভার ফেলিওর হয়েছে, তার কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার আছে, সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা কখনোই ল্যাপারোস্কোপি করব না। ইন রিলেটিভের মধ্যে যেগুলো করা যেতে পারে, করা না যেতে পারে, একটা হচ্ছে মরবিড ওবেসিটি। ভীষণ যদি মোটা হয় তখন তো প্রথম পোটটা করে পেটের মধ্যে এত ফ্যাট থাকে তুই কিচ্ছু দেখতে পারবি না। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আজকে মোটা লোকেদের যে অপারেশন করা হয় ল্যাপারোস্কোপিক স্লিপ গ্যাস্ট্রেক্টমি, তাদেরকে বলে মেটাবলিক সার্জারি, দ্যাট ইজ কল্ড বেরিয়াট্রিক সার্জারি, দ্যাট ইজ ল্যাপারোস্কোপিক ওয়েট রিডাকশন সার্জারি। সো ল্যাপারোস্কোপির জন্য রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন হচ্ছে morbid obesity, but morbid obesity চিকিৎসা হচ্ছে laparoscopic surgery. So that's why it is relative, not third trimester of pregnancy. You must remember which trimester of pregnancy is safe for surgery, second trimester. First trimester এ করলে অর্গানোজেনেসিসের প্রবলেম হবে, আর লাস্ট ট্রাইমেস্টারে করলে প্রিটার্ম লেবারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। So always the second trimester is good, but laparoscopy is hazardous. Open surgery is better for them. So it is a relative contraindication. Somebody who has got perforative peritonitis, like appendicular perforation everywhere, then you do not insufflate and spread the infection even further. So that is a relative indication. And when there is gross ascites or portal hypertension, that is also a relative contraindication. Okay, that's it for today. It is 10 o'clock. Epinephrine and norepinephrine. Adrenal cortex secretes 3 hormones, 3 groups of hormones. জানিস? আচ্ছা, adrenal cortex has 3 parts from outside inwards. They are called glomerulosa, zona glomerulosa. It is GFR, মনে রাখবি, GFR. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Zona glomerulosa কি সিক্রেট হয়?
হ্যাঁ, জোনা গ্লোমেরুলাসে কি সিক্রিট হয়? মিনারেলোকর্টিকয়েডস। জোনা গ্লোমেরুলাসের পরে কি আসে? What comes after zona glomerulosa from outside inwards? GFR, fasciculata. And what comes after fasciculata থেকে কি সিক্রেট হয়? What is secret from fasciculata? Huh? Glucocorticoids. And what is secreted from the next part? What it is called? Reticularis. What is secreted from reticularis? Sex steroids. ফিজিওলজির জিনিস এমসিকিউ ফর্মে আসতে তোদেরকে ফেস করতে হয়। এই ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্য সিকোয়েন্স: গ্লোমারুলোসা, fasciculata, reticularis. Glomerulosa secretes mineralocorticoids. Then fasciculata secretes glucocorticoids, and reticularis secretes sex steroids. Now, sex steroids has other important source, that is the gonads. So mainly adrenal cortex secretes glucocorticoids and mineralocorticoids. These are primarily referred to as the corticosteroids. Steroids because they are steroid hormones, and corticosteroids because they are secreted from adrenal cortex. Adrenal cortex. What are the layers of adrenal cortex from outside inwards? What hormones do they secrete? বাহ, এক্সেলেন্ট, দারুণ। এইরকম অ্যাটেনশন থাকতে হবে। ভেরি গুড। অ্যাটেনশন না প্রিভিয়াস নলেজ? অ্যাটেনশন তো ছিল না, তাহলে প্রিভিয়াস নলেজ থাকলেই হলো, একটা থাকলেই হলো। আচ্ছা, এই গ্লুকোকর্টিকয়েডস রিলিজ ফ্রম জোনা ফ্যাসিকুলাটা। আচ্ছা, do you people find it difficult to remember this sequence? Do you know any mnemonic? তোদের সবার মনে থাকে তো এই সিকোয়েন্সটা, নাকি অসুবিধা হয়? ভুলিয়ে যায় না তো? বাহ, তাহলে আর অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, নাও zona fasciculata secretes glucocorticoids. They are cortisol, cortisone, corticosterone. And secretion of glucocorticoids is regulated by তো previous experience কি বলে? regulated by previous knowledge, experience না, সরি, experience অন্য ব্যাপার হয়ে যাবে। previous knowledge কি বলে? ACTH। পড়ে বললি না ভেবে বললি? পড়ে বললি। কি অনেস্ট ছেলে। আচ্ছা, তাহলে ACTH, দেখ, hypothalamus secretes corticotrophin, CRH. That corticotrophin acts on anterior pituitary, and from that anterior pituitary, corticotrophin or adrenocorticotrophic hormone is released. That adrenocorticotrophic hormone acts on adrenal gland and produces glucocorticoid. Mainly, the most important glucocorticoid is the cortisol. Now, very important is the feedback inhibition. As cortisol comes into blood, this cortisol inhibits secretion of ACTH from anterior pituitary and also secretion of CRH from hypothalamus. So, there is a negative feedback mechanism. As the cortisol level rises in blood, that cortisol itself inhibits further secretion of cortisol. Because of this feedback mechanism, the level of cortisol in our blood throughout the day fluctuates. As in the morning cortisol level rises, because of that high level of cortisol in our blood, further secretion is inhibited. So gradually again the level comes down as the day progresses and as you go to sleep, and then again it comes up. Because why it comes up? Because when the cortisol level falls, the negative feedback goes away and again cortisol starts to be secreted. This feedback mechanism continues to act, and because of this feedback mechanism, cortisol secretion follows what is called a circadian rhythm. As
মানে with the day, as the day moves on, the amount in the blood in a predetermined manner changes. How? See, 000 মানে রাত 12টা, you are in sleep, this is your cortisol level. As you are approaching the time to wake up in the morning, the cortisol level goes up. It is gradually going up. As your time is coming to wake up in the morning, cortisol level goes up. Finally, at a time which is 8 a.m., it is not shown here. If you come down 6 এর একটু পরে 8, at 8 a.m. cortisol level is highest. Then, because of this negative feedback, now since it has reached the highest point, যে ফার্স্ট হবে পরের বার তার সেকেন্ড হওয়ার চান্স তো বেশি. If you have reached your peak, you have to come down. So, it has reached its peak, so there is negative feedback, negative inhibition. So now it gradually comes down. As day progresses, cortisol level comes down. And when you go to sleep, it is further going down, going down, going down. Okay? And at a point which is 24 mane, it is in midnight. At midnight, it will go to its lowest level and then it will maintain that level for some time, and again when the waking time comes, it will go up. This is the classical circadian rhythm of cortisol hormone. ঠিক আছে? And this is occurring because of this feedback mechanism. When cortisol is high, feedback mechanism becomes more, feedback inhibition becomes more, and it comes down. As it has came down, there is no feedback inhibition, so it is again rising. In this way, this thing continues. Auto-regulatory. So this is about glucocorticoids. So it is mainly regulated by ACTH. But apart from ACTH, various stress factors. When you are ill, you are having a severe viral infection, you are suffering from COVID, there are various chemokines and cytokines released in your body. They also increases secretion of glucocorticoid. In response to stress, glucocorticoid increases. In response to catecholamine hormone, stress increases catecholamine and catecholamine increases glucocorticoids, like that. And from zona fasciculata, secretion of mineralocorticoids occur. The main mineralocorticoid secreted is the aldosterone. And who regulates aldosterone secretion? Aldosterone. Does ACTH regulate aldosterone? Yes or no? Yes. কি রে? পড় না, স্লাইডে কি লেখা আছে? Aldosterone regulated by angiotensin. Do you remember the hypothalamus, the renin angiotensin aldosterone axis? কি রে? তুই মাথা নেড়েছিস ভুলভাল. Do you remember? रेनिन कहाँ से आता है? नाम की तोर? हाँ, और नाम की? और हाँ? I can't hear you. অর্ঘদীপ বাঙালি? আচ্ছা আচ্ছা, অর্ঘদীপ তুই তো মাথা নাড়লি। অ্যালডোস্টেরন তুই বললি ACTH রেগুলেট করে, দ্যাট ইজ রং। অ্যালডোস্টেরন সিক্রিশন ইজ রেগুলেটেড বাই angiotensin 2. Renin secreted from liver, converted to angiotensinogen. Okay, that angiotensinogen is converted to, I'm sorry, angiotensinogen secreted from liver, that is converted to angiotensin 1 by renin secreted from kidney. That angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by AC inhibitor, by AC, enzyme AC into angiotensin 2. AC is secreted from lungs. ঠিক আছে? That angiotensin 2 regulates aldosterone secretion. It is a different axis. So please remember, mineralocorticoid comes under control of angiotensin 2 through the renin angiotensin aldosterone axis. And also the mineral potassium. ACTH plays a very minor role. And what is the, why glucocorticoids are called glucocorticoids? Glucocorticoids মানে glucose metabolism কে control করে.
But apart from glucose metabolism, it also plays the major role in controlling protein and fat metabolism. Whereas mineralocorticoids control water and electrolyte balance or metabolism, whatever you say. Okay? Water and electrolyte homeostasis they control. Okay? Actually, mineralocorticoids will be covered in the next class. Today we will mainly discuss about glucocorticoids. So I am skipping this slide, how mineralocorticoid secretion is regulated. Glucocorticoid secretion I told you is regulated by ACTH and there is a circadian rhythm, but mineralocorticoid regulation is different. That can be discussed in the next class. Let me skip it. Now let me come to dysregulation. That is, sometimes there is a disease called Addison's disease, very important. What happens in Addison's disease? This adrenal cortex hypofunctions. Adrenal cortex do not function properly. They do not secrete the two important hormones properly, mineralocorticoids and glucocorticoids. There may be a variety of reasons why that happens. It may be due to some chronic infection, it may be some damage that has occurred to that gland. But mineralocorticoid and glucocorticoid are not produced. Alright? And so what happens? If mineralocorticoid is not produced, the mineral balance it maintains is lost. What mineral balance does aldosterone, the mineralocorticoid maintains? It causes sodium retention. ঠিক আছে? অ্যালডোস্টেরন শরীরে সোডিয়াম রিটেনশন করে, পটাশিয়াম লস করে। সোডিয়ামের সাথে it retains water. So sodium and water retention and potassium loss. So if aldosterone is absent in Addison's disease, what will happen? There will be sodium retention is not occurring. So there is sodium will go down. There will be hyponatremia. Water will also go out with sodium. There will be less amount of water. And the entire metabolism of the body, fat, carbohydrate, protein, all will be hampered. So the entire body will not properly function in Addison's disease. See what happens in Addison's disease? Hyponatremia, hyperkalemia, that is because of the mineralocorticoid. Hypoglycemia. Glucocorticoid controls carbohydrate metabolism. Glucose is not produced properly in the body. So there will be hypoglycemia. With progressive weakness and fatigue because entire carbohydrate metabolism is down. Even protein metabolism and fat metabolism are also not properly acting. So there is progressive weakness and fatigue. There is low blood pressure, depression, anorexia, loss of weight and skin hyperpigmentation. This is very important. In Addison's disease, when adrenal cortex is not properly functioning, often in these patients you see spot in the whole body, darkening of the skin of the whole body. Can why? Because adrenal gland is not working, but ACTH is there. So more and more ACTH is produced. The hypothalamus wants the adrenal gland to function, but adrenal gland cannot function. So ACTH level becomes very high because it is sending more and more ACTH, more than what is normal. And as a result of this ACTH, the body turns black. It is because of ACTH. So this is Addison's disease where the adrenal gland is not properly functioning, it is not producing the hormones properly. Okay? This can also be because of some congenital problems. Now what happens when a patient of Addison's disease where glucocorticoid and mineralocorticoid both are not being produced, primarily glucocorticoid is more important, which is not being produced. This patient suddenly develops some acute illness or acute stress. In response to acute stress, the body needs more of these cortical hormones, particularly glucocorticoids, to fight with the stress. So if in presence of a stressful situation, the body cannot produce the excess amount of hormones that are required, what will happen? The patient will simply collapse. Till now the patient was ill but was somehow continuing. But when there is a stress, because the hormone level cannot be increased, the patient will simply collapse and that is called the adrenal crisis. That is called the Addisonian crisis, also called adrenal crisis. When there is stress, the symptoms become very high and often because of that
situation, there is an associated fever, confusion with vomiting, diarrhea, abdominal pain and shock. So this is Addison's disease. You have to understand this because the use of this hormone, of these hormones, when you are giving from outside in form of medicine, their use is when there is problem in the hormone production in the body, right? So if you don't know that what is the problem in the hormone production, how will you understand what is the role of the medicine? So this is where there is less production, Addison's disease and Addisonian crisis. Now there can be more production, excessive production, or there can be excessive amount of that hormone present in the body. That is called, if there is excessive amount of glucocorticoid in the body, that leads to a situation or disease or syndrome called Cushing's syndrome. And round হয়ে যায় patient, ফুলে ফেপে যায়. Round face, এখানে fat হয় and neck. Okay, we will come to it with little bit of details later on. The patient, the Cushing syndrome, because of steroid hormone, excessive glucocorticoid, the patient becomes round and a lot of problems occur in the body. That is Cushing syndrome, excessive glucocorticoid. And if there is excessive mineralocorticoid, another syndrome develops called Cohen's syndrome. কি হবে excessive mineralocorticoid এর জন্য? কি হতে পারে তোরাই বলতে পারবি? মিনারেলোকর্টিকয়েড এক্সেস বডিতে, অ্যালডোস্টেরন এক্সেস বডিতে কি হবে? তাহলে কি হবে? সোডিয়াম বাড়লে কি হবে? হাইপারন্যাট্রেমিয়া। সোডিয়াম বাড়লে হাইপারন্যাট্রেমিয়া এন্ড হাইপারটেনশন। সোডিয়াম একদম ঠিক। আর পটাশিয়াম কি হবে? বেরিয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? হাইপোক্যালেমিয়া। আর প্রচুর ওয়াটার কি হবে? ওয়াটার বেড়ে যাবে মানে হাইপার ভলিমিয়া। ঠিক আছে, হাইপার ভলিমিয়া, ভলিউম অফ ওয়াটার বেড়ে যায়। কোন সিনড্রোম বলে? কি বলে এটাকে? কোন সিনড্রোম। কেন বেশি হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কেন বেশি হতে পারে অ্যালডোস্টেরন? ওয়্যার ইজ ফ্রম অ্যালডোস্টেরন সিক্রিটেড? জোনা, গ্লোমারুলাসা থেকে সিক্রেট অ্যালডোস্টেরন। অ্যালডোস্টেরন বেশি সিক্রিশন কেন হতে পারে? টিউমার অফ, কোথায় টিউমার? ভেরি গুড, যেখান থেকে সিক্রিট হচ্ছে। ইফ দেয়ার ইজ আ টিউমার দেয়ার, এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ অ্যালডোস্টেরন ক্যান বি সিক্রিটেড, রাইট? আর কোথায় বেশি টিউমার হতে পারে? এটাকে বলে অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা, বাট মোর কমন for causing hyperaldosteronism. Okay, let us leave here and stick to it. ঠিক আছে, ওখানে একটা টিউমারের জন্য হচ্ছে অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা। আচ্ছা, নাও কাম টু কুশিং অ্যাবাভ পয়েন্ট, কুশিং সিনড্রোম। কুশিং সিনড্রোম কি বললাম? এক্সেস কর্টিকোস্টেরয়েড বেড়ে গেলে কুশিং সিনড্রোম, তাই তো? কর্টিকোস্টেরয়েড কি জন্য বাড়তে পারে? Excessive ACTH. Do you all agree? Because of excessive ACTH, cortisol should increase. The question was Cushing syndrome, excess of glucocorticoid, Cushing syndrome. Glucocorticoid is secreted from where? Glucocorticoid কি? ফ্যাসিকুলাটায় টিউমার হবে, মানে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে টিউমার হবে। ইয়েস, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড টিউমার ক্যান প্রডিউস এক্সেস অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড, রাইট? বাট মোর কমন ইজ পিটিউটারি টিউমার কজিং এক্সেস অফ ACTH. আচ্ছা, নাও when glucocorticoids are less in the body, for some reason we have to use their we have to use their pharmacological functions in the body, we give them from outside. Bodyte less production hote pare, ba there may be a situation in the body where the functions of glucocorticoids have to be increased from outside more than what the body is being able to produce. In those situations we give glucocorticoids from outside.
সেগুলোই হচ্ছে এক্সোজিনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস। ঠিক আছে? When needed, we give from outside in form of tablets, injections, ointments, inhalational drugs. All right, few examples are here: cortisol, cortisone, hydrocortisone, prednisone, prednisolone. In the next class, that will be taken by Dr. Siddhartha Ghosh, in the very beginning, through one or two charts, he will give you the names, various names, their preparations, etc. Okay, the common names are written here: cortisol, cortisone, hydrocortisone, prednisone, dexamethasone, betamethasone, okay, fluticasone, bronchial পড়েছি সেগুলো, fluticasone, budesonide, mometasone. Now, what is important here to understand is how glucocorticoids act. Basically, first important thing you have to understand is that glucocorticoids suppress immunity and reduce inflammation. Now, when you give them from outside, they act by two ways. One, by acting on receptors inside the cell, by affecting a genomic process. Okay, this is called the cytosolic receptors, and there are another group of receptors which are on the cell surface or the membranous glucocorticoid receptors. So there are two groups of glucocorticoid receptors. One are the cytosolic glucocorticoid receptors and the other are the membrane bound glucocorticoid receptors. Now, in case of cytosolic glucocorticoid receptors, this is more important because this effect of glucocorticoid is long standing. It takes time to come, but it is more powerful and more long standing, and it occurs at the genetic level. How? Glucocorticoids go inside the cytoplasm and they bind with glucocorticoid receptors. They bind with glucocorticoid receptors. তাহলে glucocorticoid bind with glucocorticoid receptors in cytoplasm. That complex go and bind to specific portions of DNA. Glucocorticoid receptors go and bind to specific portions of DNA called জানিস glucocorticoid response element. ঠিক আছে? And on binding to specific portions of DNA, they do two different things. One, they increase production. DNA তে কি হয়? DNA থেকে হয় mRNA, mRNA থেকে হয় protein. ঠিক আছে? So they increase production of certain proteins, সোজা কথা, which are anti-inflammatory. So glucocorticoids bind to DNA along with their receptors and increase production of some proteins which are anti-inflammatory, like lipoprotein protein. This lipoprotein is very important. It inhibits two important inflammatory pathways in our body called PLA2 and COX2. Phospholipase A2 and COX2, two enzymes, PLA2 and COX2, two enzymes are inhibited by lipoprotein. This is an anti-inflammatory protein or substance produced by glucocorticoid. ঠিক আছে? By binding to DNA. Similarly, they also do the opposite thing. That is, after binding to DNA, they reduce the synthesis of pro-inflammatory proteins like cytokines, chemokines, etc. All right? ওই প্রসেসটা সবার মনে আছে তো? ডিএনএ থেকে এমআরএনএ, এমআরএনএ থেকে প্রোটিন, ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন. So glucocorticoids are basically affecting this transcription and translation. Inflammatory mediators কমিয়ে দিচ্ছে and anti-inflammatory mediators বাড়িয়ে দিচ্ছে. This occurs at the genomic level. So this is the genomic action of glucocorticoids, or action of glucocorticoids occurring at the genomic level. This takes time. It takes hours to days, but it has a more profound action and long-standing action. But glucocorticoids also act on surface receptors, and when they act on surface receptors, they act
with the help of G protein receptors. And you know G protein has many cascade pathways involving various enzymes and calcium. So they affect those cascade pathways and reduce inflammation. When they act via the surface receptors, the action is very fast, seconds to hours. Very interesting. The earlier concept was mainly about the genomic action, the action at the genomic level. But now this concept is coming up, because in our clinical practice also we see that in the book it is written that once you give, suppose a hydrocortisone injection, it's very fast acting. In our book it is written it takes significant time, few hours to start action. But in clinically we see once we give a hydrocortisone injection, within few minutes it starts showing action. So there was a discrepancy from what was written in the book and what we used to see. But now this concept is coming up that in a very rapid way also they can act within few minutes to hours. This is the first action we get. গ্লুকোটিকয়েডের কতগুলো ওয়ে অফ অ্যাকশন আছে ভায়া রিসেপ্টরস? দুটো। একটা কোথাকার রিসেপ্টর? All of you please. First group of receptors are cytosolic receptors. Sayon. Cytosolic receptors. Another group, membrane. Membrane group of receptors act via G protein in how much time? Minutes to hours. And cytosolic receptor acts by affecting, কি affect করছে cytosolic receptor? Transcription, translation, and thus production of inflammatory proteins. ওরা inflammatory protein production কমিয়ে দিচ্ছে, anti inflammatory protein production বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই anti inflammatory protein গুলো ইনফ্লামেশন কমায় আর pro inflammatory proteins গুলোকে তো কমিয়েই দিচ্ছে। This is how glucocorticoids reduce inflammation. ঠিক আছে, these two methods. Now glucocorticoid effect on metabolism. Glucose বাড়ায়, increase glucose in the blood by gluconeogenesis and reduce glucose utilization in muscle and peripheral tissues. Increase glucose in blood, reduce glucose utilization in muscle and tissues. And what it does to protein? It is a protein catabolic hormone. Protein catabolism বাড়ায়, তার জন্য glucocorticoids lead to muscle wasting. দীর্ঘদিন যারা গ্লুকোকর্টিকয়েড খায়, প্রলং পিরিয়ড অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড ইনটেক, আমরা যে বলি না স্টেরয়েড বেশি খাওয়া ভালো না, স্টেরয়েডস আর অ্যাকচুয়ালি গ্লুকোকর্টিকয়েডস given from outside in medicine form. ঠিক আছে, so if someone take glucocorticoid for a long time, there is muscle wasting, মাসল গুলো উইক হয়ে যায়, ডিফর্মড হয়ে যায়, মাসল ওয়েস্টিং হয়। ঠিক আছে, and also glucocorticoids cause osteoporosis. Cause growth retardation in children. Osteoporosis and growth retardation in children. And skin গুলোকে খুব ফ্র্যাজাইল করে দেয়, স্কিন অ্যাট্রফি হয়, থিন হয়ে যায়, ফ্র্যাজাইল হয়ে যায়, ইজি ব্রুজিং হয়, একটু ধাক্কা লাগলেই ব্রুজ হয়ে যাবে, ইজি ব্রুজিং হয়। এগুলো সব প্রোটিন মেটাবলিজমে এফেক্টের জন্য হচ্ছে। আর ফ্যাট মেটাবলিজমে এফেক্ট কি হয়? It causes a typical fat deposition on shoulders, face and abdomen. Those who take glucocorticoids for a long time, they develop Cushing syndrome. Cushing syndrome, as we have already discussed, is, I told you, one of the major causes is production of excess ACTH because of a tumor in pituitary. But the commonest cause of Cushing syndrome, or the commonest cause of excess glucocorticoid in the body, is iatrogenic. That is, excess amount of steroid medicine is given from outside, or glucocorticoid medicine is given from outside. There has been either a misuse, or the patient's condition was such that the patient had to be given in that dose. So the patient has developed this Cushing syndrome. Alright, and these patients of Cushing syndrome, they develop what? Typical
fat deposition on the shoulders and on the neck. Okay, buffalo hump বলে, ঠিক আছে? And they also fat deposition in the abdomen. Abdomen becomes very protruded. Calcium metabolism, glucocorticoids increase urinary secretion of calcium, urinary excretion of calcium, and reduce absorption from intestine. Now inflammation, already we have discussed that glucocorticoids reduce inflammation. And how glucocorticoids reduce inflammation? Two ways: through glucocorticoid receptors in cytosol and membrane. Alright? Now as they reduce inflammation, what do? They reduce vascular permeability. As they reduce vascular permeability, they reduce edema. When there is inflammation, there is edema. So by reducing vascular permeability, they reduce edema. They also reduce reduce the release and synthesis of inflammatory mediators. I told you, inflammatory mediators কমিয়ে দেয় production. PLA2, I discussed this, and arachidonic acid and leukotriene pathways, A and LT pathways. Arachidonic acid and leukotriene pathways are two important pathways by which inflammatory mediators are produced. So glucocorticoids inhibit those inflammatory pathways, reduce edema, reduce various inflammatory mediators, and thus reduce these important inflammatory pathways. Glucocorticoids also reduce antigen-antibody reaction, and thus mast cell degranulation and transmitter release is reduced. And glucocorticoids also reduce infiltration and activity of inflammatory cells like eosinophil lymphocyte. At the site of inflammation, glucocorticoids reduce their infiltration and their further activity, and thus reduce the secretion of cytokines and chemokines by these inflammatory cells. And they also reduce complement formation. These points you have to write when you are asked to explain how they act as anti-inflammatory agents, immunosuppressive agents. Okay? Hypothalamo-pituitary axis. I will discuss this. If glucocorticoids are taken for prolonged period or in high dose or both, there is suppression of hypothalamo-pituitary axis. মানে this is cortisol, and this cortisol is inhibiting release of CRH and ACTH. ঠিক আছে? Glucocorticoids মানে কি? বাইরে থেকে you are giving excess cortisol. When you are giving excess cortisol from outside, complete inhibition, gradually there is inhibition of CRH and ACTH. Because there is lot of glucocorticoids from outside, there is inhibition of release of CRH and ACTH. Okay? When you are giving large amount of glucocorticoids for a prolonged period, this CRH and ACTH gradually goes down. Clear? Now what happens? If suddenly you withdraw, body has forgot or body has become accustomed to not producing CRH and ACTH, because from outside cortisol is coming, body is not producing CRH and ACTH. Their body's feedback inhibition mechanism is preventing body from secreting CRH ACTH. বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে কর্টিসল খাচ্ছে বিভিন্ন ট্যাবলেট ফর্মে, ডেক্সামিথাসোন হোক, প্রেডনিসোলোন হোক। তার জন্য এই ফিডব্যাক মেকানিজমটার জন্য ফিডব্যাক ইনহিবিশন হয়ে গেছে। বাইরে থেকে যে জিনিসগুলো দিয়েছি সেগুলো CRH ACTH প্রোডাকশনকে কমিয়ে দিয়েছে। CRH ACTH production has decreased because of the medicines given from outside. Body has forgot to produce. Body has become accustomed to not produce cortisol itself, or body has become accustomed to produce less cortisol than what it should produce. Now if you suddenly withdraw this drug, what will happen? Body will not be able to cope with the situation. Body will not be able to produce sufficient amount of cortisol. This is called suppression of hypothalamo-pituitary axis. That is why large doses of glucocorticoid if given should not be suddenly withdrawn. If for prolonged period glucocorticoid is given, it should not be suddenly withdrawn. If suddenly withdrawn, body will suffer from cortisol deficiency. And there will be an Addisonian-like picture. Cortisol deficiency hole ekta Addisonian-like picture chole asbe partially.
ঠিক আছে, body will suffer from cortisol deficiency. So always in high dose and for prolonged period, if you use, you should slowly withdraw. This message you should take from this class. You should slowly withdraw glucocorticoids, and you will do this in your clinical practice regularly. So this you must remember from this class. Okay, স্টেরয়েড যখন প্রেসক্রাইব করবি অল্প দিনের জন্য দিলি, খুব বেশি ডোজে দিলি না, বন্ধ করে দিলি। অল্প দিন মানে কি 7 to 10 ডেজ মনে রাখবি, 7 থেকে 10 দিন, 7 to 10 ডেজ ঠিক আছে। If you go beyond it, you have to gradually reduce. That is called tapering of the dose. But if you have used a very high dose, even for few days, then also you have to taper. ঠিক আছে? And glucocorticoids call some psychotic states. হ্যাঁ, বিশেষ করে হসপিটালে এটা খুব দেখা যায়। লার্জ অ্যামাউন্ট অফ স্টেরয়েড হসপিটালে অ্যাডমিটেড পেশেন্টস যারা পায় তাদের অনেক সময় স্টেরয়েড সাইকোসিস ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, সাইকোটিক স্টেট হয়ে যায়। ফার্মাকোকাইনেটিক্স হচ্ছে ওই কর্টিকোস্টেরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে দে ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য বডি and they can be absorbed orally because there are many oral preparations available. And very important, even if you use glucocorticoids or steroids on skin by inhalation route, some amount of drug gets absorbed into blood. Please remember, the prolonged use they also can cause some hypothalamic pituitary axis suppression. ঠিক আছে? And there is a very important point, the half-life of various preparations of steroids or glucocorticoids is variable. That is important. There is some medicine called hydrocortisone, যার action খুব কম থাকে, not more than 12 hours. Then we have something called dexamethasone, যার action 48 hours এর beyond থাকে। ঠিক আছে? So the half-life varies, and accordingly, according to situation we choose. যেখানে we want prolonged action, we choose something else. যেখানে we want quicker action but short-lived action, we choose something else. ঠিক আছে? half life vary করে। Very important thing, if a patient is taking glucocorticoid for prolonged period, it is advisable the patient should take it in early morning. কেন in early morning? Because in early morning, ঠিক আছে, এই গ্রাফটা আমি এমনি বলছি কোচ, in early morning cortisol level is highest in the body. Early morning, if you go back to this picture, early morning cortisol level is highest in the body, 8 AM. So by around this time if you give, what will happen? The medicine that you are giving from outside will actually inhibit internal production of glucocorticoid. And the body will have a situation where the medicine from outside is just fitting into the space where its own hormone should have been present. বুঝতে পারছিস? যেখানে নিজের হরমোন থাকার কথা ছিল তার জায়গায় ওষুধটা চলে এলো, তার ফলে বডির যে সিস্টেমটা সেটা ডিস্টার্ব হবে না। But if you give, suppose in the evening when glucocorticoid level is low, if you give in the evening, then what will happen? The circadian rhythm will be disturbed. So the chance of this hypothalamic pituitary axis getting disturbed more is high. So always you should try to give it in the early morning. আরো ভালো হয় যদি alternate day করা যায়। ঠিক আছে? গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজ কোথায় হবে? স্বাভাবিক অ্যাডিশনস ডিজিজ আমরা বললাম, যেখানে গ্লুকোকর্টিকয়েড প্রোডাকশন হচ্ছে না, দ্যাট ইজ উই আর সেইং হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। এরকমভাবে একটা বললাম, এটা জাস্ট নাম দেওয়া হলো এখানে, যে হরমোনটা নেই বডিতে, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন নেই, আই এম রিপ্লেসিং ফ্রম আউটসাইড। গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন নেই কোথায়? অ্যাডিশনস ডিজিজ or chronic হলে অ্যাডিশনস ডিজিজ, and when there is an acute crisis we call it Addisonian crisis. Okay, then we give glucocorticoid from outside. যখন ক্রনিক হয় অ্যাডিশনস ডিজিজ, ডেইলি বেসিসে দেওয়া হয় ইন ফর্ম অফ ট্যাবলেট, কর্টিসল ট্যাবলেট অর প্রেডনিসোলোন ট্যাবলেট দেওয়া হয়, and we also give a mineralocorticoid along with it, fludrocortisone. And when there is a crisis, we have to give parenteral. In every crisis, you have to always give injections. So you have to, because it will be rapid acting
and you don't have to rely on whether the body will be able to absorb or not. During crisis periods, always go for parenteral medicines because you don't know whether the body will be able to absorb at all or not. Okay, and there will be also quicker action. So there we use IV hydrocortisone when there is a crisis, and when the crisis is over, we gradually reduce the dose and come to the maintenance dose of oral drugs. That is okay. And Cushing syndrome কি হয়? Cushing syndrome, there is excessive of glucocorticoid in the body. That may be due to excess medicine given from outside or may be due to some tumor producing cortisol. টিউমারের জন্য হতে পারে বা বাইরে থেকে যে ওষুধ দিচ্ছি তার জন্য হতে পারে, তাই তো? So we have to remove it if we want to get rid of Cushing syndrome. We have to remove the hormone from the body. If it is because of medicine from outside, what we will do? If the steroid level falls, what will happen? So Cushing syndrome, there is excess of cortisol. ঠিক আছে? Now, because of a tumor, I have removed that tumor. What will happen? Suddenly the steroid level in the body will decrease. If suddenly in a patient where steroid level was high decreases, what will happen? Steroid level which was abnormally high, suddenly if it falls, what will happen? There will be steroid deficiency in the body. Okay, so in that situation also, we have to gradually taper the normal hypothalamo-pituitary axis that functions. ACTH, corticotrophin-like ACTH, HCH, cortisol. There is an axis that normally functions. That axis is not normally functioning. It was hyper-functioning and you have removed the tumor. Okay, then the level might go down suddenly. Then also you have to replace cortisol from outside. Not in that high dose, but you have to replace from outside. সেটাই বলা হয়েছে temporarily after surgical removal of pituitary or corticosteroid adrenal tumor. বোঝা গেছে why it is given temporarily? Suddenly if this level comes down, the axis is not properly functioning. Body will suffer from a steroid deficiency. You have to give steroid from outside. আচ্ছা, glucocorticoids এর indication as anti-inflammatory. Severe allergic reactions, এগুলো মনে রাখতে হবে. Serum sickness, angioneuritic edema, bronchial asthma, rhinitis, conjunctivitis, ঠিক আছে, eczema, autoimmune disorders like rheumatoid arthritis. Autoimmune disorder মানে বডি সেলই বডিকে অ্যাটাক করে, ঠিক আছে? Organ transplantation. In organ transplantation, you have to suppress immunity because in organ transplantation, there is a foreign body in your body. So if body recognizes that it is a foreign body, body will start attacking it and destroy the organ. ঠিক আছে? So this is very important that you have to suppress immunity in organ transplantation, and there steroids play important role. In hemolytic anemia, thrombocytopenic purpura, these are also autoimmune processes. Body's excessive immunity is destroying bodies. So you have to suppress immunity. Okay? Acute gout is a condition, acute gout, where uric acid is high. There is a very severe inflammation of certain joints, and corticosteroids are a very good drug to control that inflammation. Raised intracranial pressure. অনেক সময় হেড ইঞ্জুরি, ফলোইং হেড ইঞ্জুরি, there is a raised intracranial pressure. ঠিক আছে? There, or due to some tumor, there can be edema, and that can also lead to raised intracranial pressure. In those conditions, glucocorticoids are used to reduce intracranial pressure, and they are also used in chemotherapy for treatment of certain types of cancers. Okay? They are also used in chemotherapy as anti-emetic agents. So they are used as a part of chemotherapy to treat certain tumors, but they also are used in chemotherapy to reduce vomiting. ঠিক আছে? Now what are the adverse effects? One is hypothalamo-pituitary axis suppression. We have discussed it. Next, Cushing syndrome. Cushing syndrome মানে because of giving excess of steroid from outside, a situation has developed. That is called Cushing syndrome. And that Cushing syndrome is this: the entire body gets damaged, starting from brain where there is emotional disturbance, moon faces, face becomes round, there is tremendous osteoporosis, there is cardiac hypertrophy associated with hypertension,
fat deposition in the shoulder and neck leading to buffalo hump, abdominal obesity. Then this adrenal tumor hyperplasia is a wrong thing in this diagram. It is not effect of Cushing syndrome. It is something that leads to Cushing syndrome. So omit this point. Then come to thin wrinkled skin. Thin wrinkled skin occurs in Cushing syndrome because of steroids. There are abdominal stria, muscle weakness, purpura and skin ulcers. Alright. So all this damage happens. And please remember, there might be, I in my life have seen patients and even relatives who have Cushing syndrome, but they are still continued to be put on steroids because one of my relative has Cushing syndrome. She is a patient of organ transplant, kidney transplant. Steroid khete hocche prolonged period. If the doctor stops that steroid, there will be organ rejection. The patient will die. So to continue giving steroid in spite of Cushing syndrome having developed. So what to do? Try to minimize the complications of Cushing syndrome individually. যেরকম osteoporosis হয় Cushing syndrome আমরা bisphosphonates group of drug বা other anti-osteoporotic drugs দেব. Hypertension হয় আমরা hypertension control করব with the help of antihypertensives. Hyperglycemia হয় Cushing syndrome, growth hormone increases, cortisol increases blood glucose level, I told you. Hyperglycemia হয়, diabetes develop করে, we have to treat diabetes. Like that, the various complications, even ulcers. Steroid leads to gastritis and gastric ulcers, and we have to treat them with H2 blockers or PPIs. Okay? So we have to treat the complications in some patients in spite of they having developed Cushing syndrome, but we cannot withdraw the drug. And these are some adverse effects of steroid. If you remember a typical Cushing patient, all the adverse effects you will be able to, the major adverse effects you will be able to remember. একটা কুশিং পেশেন্টে কুশিং সিনড্রোম পেশেন্টে যা যা ফিচার ছবিটা দেখলে মনে পড়ে ওগুলোই হচ্ছে বেশিরভাগ স্টেরয়েডের অ্যাডভার্স এফেক্ট, ওগুলোই এখানে আবার মোটামুটি বলা আছে, ঠিক আছে? And remember that those who are on steroids for a long time, they have delayed wound healing and low immunity. So there can be activation of latent TB and hepatitis. And very important from ocular point of view, there is chance of development of early cataract and chance of development of glaucoma because of steroids. These are very important side effects of steroid. Glaucoma and cataract, early cataract and glaucoma. Then some local effects can be there, and there are some important contraindications. These are all relative. Sometimes in spite of these contraindications, you have to continue to use steroid. So no indication is really an absolute, no contraindication is really an absolute contraindication, but these are some important contraindications, and there are some important precautions you have to take when you are using steroid, like the patients who are on long-term steroid. Their body is accustomed to it. So if they develop stress, you have to increase the dose of the steroid. In stressful situation, you have to increase the dose of the steroid. Karon the body's hypothalamic pituitary axis is not properly functioning. Body excess stresses shomoy excess steroid the body may not be able to produce, or rather will not be able to produce. So during stress, you have to give excess amount of steroid. And children, if they are on steroid, if they are given live vaccines, you have to be very careful. Live vaccines can become virulent, and also live vaccines can fail in such cases because steroids are suppressing immunity, and live vaccines use our body's immunity to act. Okay, thank you. এটা হচ্ছে এই টেস্ট তাহলে দু রকম ভাবে করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে প্লেট, এই যে প্লেট দিয়ে করা হয়েছে, কাঁচের প্লেট বা ফাইবারেরও হতে পারে। আর একটা হয় টিউব টেস্ট, ঠিক আছে? এই টিউব টেস্ট ডাইলুশন করতে হয়, মানে এখানেও ডাইলুশন করে করা হয়েছে। এখানে যে কোম্পানির কিট ব্যবহার করেছে সেই কোম্পানি বলে দিয়েছে কিভাবে করতে হবে, তার একটা টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট আছে, অ্যাকর্ডিংলি কাজটা করা হয়, ঠিক আছে? এখন যদি টিউব টেস্ট করা হয় তাহলে টিউব টেস্ট মানে টাইটার করা হয়, টাইটার মানে ডাইলুট করা হয়। কি ডাইলুট, কী জন্য করা হয়, কি দেখা হয়, অ্যান্টিজেন না অ্যান্টিবডি? অ্যান্টিবডি দেখা হয়। তাহলে এই অ্যান্টিবডি যখন দেখা হবে তাহলে তার হিউম্যান সেরাম
আইসু নেওয়া হবে এবং সেখান থেকে তাকে বিভিন্নভাবে ডাইলুট করা হবে। কি দিয়ে ডাইলুট করা হয়? নর্মাল স্যালাইন দিয়ে করা হয়। ঠিক আছে, এখন এই যে ডাইলুট করা হয়, এই ডাইলুট করা হয় কিভাবে, আমি টিউব টেস্টটাকে বলছি, এরপরে অন্য আরেকটা টপিক আছে সেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তো এই টিউব টেস্টে ঠিক আছে, তো এই একটা জিনিস মনে রাখবে যে 1 ml মানে কত কত মাইক্রোলিটার। 1 ml মিনস মাইক্রোলিটারে করলে 1000 মাইক্রোলিটার। ঠিক, ঠিক আছে, 1000 মাইক্রোলিটার। এখন এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -1, 10 টু দি পাওয়ার -2, 10 টু দি পাওয়ার -3, 10 টু দি পাওয়ার -4, 10 টু দি পাওয়ার -5। ঠিক আছে, এখন প্রথমে যে ডাইলিউশন করা হবে, টিউব উইডলে যে টিউব টেস্ট করা হয় তার যে টিউব ডাইলিউশন, তোমরা পরীক্ষার সময় খাতাতে অনেকেই লিখেছিলে, কিন্তু এই যে ক্যালকুলেশন কিভাবে করা হয় এটা তোমরা হয়তো জানোই না। তো মনে রাখার খুব সহজ উপায়, একটু ম্যাথামেটিক্স আছে, জানলে পরে খুব ইজি হবে ব্যাপারটা। এখন হ্যাঁ, এখন প্রথম যে টেস্ট টিউব 10 টু দি পাওয়ার -1, এখানে তোমার দেখতে অসুবিধা হলে তুমি একটু পিছিয়ে যেতে পারো। তো এখানে কি নেওয়া হবে, এখানে আমি ওয়াটার নেবো স্যালাইন নেবো 1.9 ml, 1.9 ml নিয়েছি আমি। ঠিক আছে, 1.9 ml প্লাস 0.1 ml, বোঝা যাচ্ছে, লেখা বোঝা যাচ্ছে তো? 0.1 ml মানে এটা হলো 1900 মাইক্রোলিটার, এটা হলো 100 মাইক্রোলিটার, তাই তো? অসুবিধা হচ্ছে না বুঝতে, আশা করা যায়। মানে 1.9 ml ইজ ইকুয়াল টু মাইক্রোলিটার। ঠিক, এরপরে নেওয়া হচ্ছে 0.1 ml ইজ ইকুয়াল টু 100 মাইক্রোলিটার। কঠিন লাগছে কি? কঠিন লাগার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল হলো কত? 2000। তাহলে 2000 মাইক্রোলিটার এখানে, তাহলে আমার, আর আমি দিয়েছি 100, রাইট? তাহলে হচ্ছে 100। এবার যদি কাটে তাহলে পরে হচ্ছে 20:1। তাহলে ফার্স্ট ডাইলিউশন কত হলো? 20:1। বোঝা গেল? কি হলো বুঝতে পারছো না? তাহলে হ্যাঁ, আরে এই তো নর্মাল ক্যালকুলেশন, এইচএস করার সময় তোমরা এই ক্যালকুলেশন করে এসছো, তখন বোঝোনি যে ম্যাথামেটিক্স লাগতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা হলো 2000 মাইক্রোলিটার, তারপরে 100। তো তুমি যদি ডাইলিউশনে ফেলো তাহলে কত হবে? 20:1। তাহলে প্রথম ডাইলিউশন হলো 20:1, তাই তো? এবার বোঝা গেল? বোঝা যাচ্ছে না এখনো? তাহলে এটা হলো 20:1, এখানে হলো 20:1, এখানে হলো 20:1 এর ডাইলিউশন। ঠিক, আমি কি কি দিয়েছি? এটা দিয়েছি এনএস, এটা দিয়েছি যে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, যে সেরাম স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, সেই সেরাম মিক্স করেছি। ঠিক আছে, 100 মাইক্রোলিটার আমি সেরাম দিয়েছি, আর 1.9 ml আমি এনএস দিয়েছি, নর্মাল স্যালাইন। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এরপরে নেক্সট, এখানে আগে থেকেই আমি
এনএস দেয়া থাকবে, কত দেয়া থাকবে? নেক্সট ডাইলুশন কত? 1:40, মানে এর ডবল এর যা আছে ডাইলুশন, এর ডবল ডাইলুশন হবে, তাই তো? এর ডবল ডাইলুশন হলে তুমি যদি এখানে 500 মাইক্রোলিটার রাখো, 500 মাইক্রোলিটার যদি রাখো তাহলে আরো 500 মাইক্রোলিটার তোমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে, টোটাল 1 ml। তাহলে এখানকার ডাইলুশন আগে 500 মাইক্রোলিটার কি ছিল? এনএস ছিল, তার সঙ্গে আমি 10⁻⁻1 থেকে 10⁻⁻1 এ 500 মাইক্রোলিটার অ্যাড করেছি, তাহলে কত হলো? নেক্সট 40:1, তাই তো? তো তারপরেরটাতে হবে 80:1, ঠিক? তারপরেরটাতে 160:1, তারপরটাতে 320। এরপরে নেক্সট ডাইলুশন করাও যেতে পারে, যদি প্রয়োজন পড়ে নেক্সট ডাইলুশন করতে পারি আমরা। আর একটা রাখা হয় নেগেটিভ কন্ট্রোল, একটা রাখা হবে, এটা হলো নেগেটিভ কন্ট্রোল, NC। একটা হচ্ছে নেগেটিভ কন্ট্রোল। নেগেটিভ কন্ট্রোলে কি থাকবে? পুরোটাই নর্মাল স্যালাইন থাকবে, তুমি 1 ml নর্মাল স্যালাইন রেখেছো, ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে এর ডাইলুশন করা হয়। এবং এই এসে কি করা হয় এরপরে? ওভারনাইট, মানে 24 আওয়ার্স বা ওভারনাইট 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইনকিউবেট করা হয়। যদি প্রেসিপিটেট পড়ে, কোথায় প্রেসিপিটেট পড়বে? 80:1 অথবা 160-তে যদি পড়ে, তাহলে পরে বলতে হবে যে পজিটিভ, ঠিক আছে? এই হলো। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে স্টুল প্রোটোজোয়া। কারণ কি, এর আগের দিনে কিছুটা ল্যাপিং ছিল, সেই কিছুটা বাকি ছিল, সেটাকে ল্যাপিং করার জন্য। এবং তোমরা হাতে নিয়ে দেখতে পারো, দেখো এখানেও বিভিন্ন রকম অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে, এই অ্যাগ্লুটিনেশন দেখে বোঝা যায়। একটা সবই পজিটিভ যে স্যাম্পল থাকে, পজিটিভ কন্ট্রোল, সেই পজিটিভ কন্ট্রোল রান করিয়ে এখানে দেখা হয়েছে। তো তাতে বিভিন্ন রকম, তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে বিভিন্ন রকম কালার কেন অ্যাড করা হয়েছে। বিভিন্ন কালার অ্যাড করা হয় ওই TO, TH, AH, BH এগুলোকে আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য, ঠিক আছে? এটা সেদিনকে মনে হয় দেখায়নি তোমাদের, এবং টিউব ডাইলিউশনও হয়নি খুব। এরপর হচ্ছে স্টুল এক্সামিনেশন। যখন স্টুল এক্সামিনেশন স্টার্ট হবে, স্টুল কি হবে? ল্যাবে আসবে। আজকেও যেমন একটা এসছিল, কিছু পাওয়া যায়নি, তো এখন খুবই কম পাওয়া যায়। তো স্টুল আসলে পরে স্টুলের প্রথমে কি করা হয়? একটা স্যাম্পল, স্টুলটা এলে পরে সেই স্টুলটাকে একটা স্যাম্পল প্রিপেয়ার করতে হবে, ওয়েট মাউন্ট। কীভাবে? একটা অ্যাপ্লিকেটের স্টিকের সাহায্যে সামান্য একটু স্টুল নিয়ে সেই স্টুলটাকে দেখো দু জায়গায় দুটো মিক্স করছে, ঠিক আছে? একটাতে লুগেলস আয়োডিন আছে, একটাতে নর্মাল স্যালাইন আছে, ঠিক আছে? একটাতে লুগেলস আয়োডিন, একটাতে নর্মাল স্যালাইন দেওয়া হয়। হ্যাঁ, একটাতে আয়োডিন লুগেলস আয়োডিন বলে, একটা আয়োডিন সলিউশন দেওয়া হয়, আর একটাতে তোমার নর্মাল স্যালাইন থাকে। আয়োডিন সলিউশন দেওয়া হয় জাস্ট স্টেন করার জন্য, ঠিক আছে? তো এরপরে অ্যাপ্লিকেটের স্টিক দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করা হয়, ওয়ান ড্রপ যেহেতু তুমি নিয়েছো। আর স্টুল, তুমি অ্যাপ্লিকেটের স্টিকে যতটুকু স্টুল উঠবে ওই রকমই সামান্য একটু স্টুল নেওয়া হবে। তারপরে তাকে ভালোভাবে মিক্স করে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়। ওয়েট মাউন্ট করছো যেহেতু, কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়। তো তারপরে তাকে 40x-এ দেখা হয়। প্রথমে 10x-এ দেখতে পারো, 10x-এ দেখে পার্টিকুলার স্ক্যানিং করে কোন জায়গাটাকে দেখা যাবে, কারণ স্টুল স্যাম্পল, সেখানে স্টুলের বড় পার্টিকেল থাকতে পারে। তো তার জন্য ঠিকঠাক জায়গাটাকে পজিশন করে নিয়ে তারপরে স্টুল এক্সামিনেশন করা হয়। কীভাবে করা হয় দেখো, দেখানো আছে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন। এরকম জিগজ্যাগ প্যাটার্নে দুবার এইভাবে দেখা হবে। এই যে দুটো জিগজ্যাগ আলাদা আলাদা প্যাটার্ন দেওয়া আছে, এই প্যাটার্নকে ফলো করা হবে, ঠিক হচ্ছে? এরপরে যখন আয়োডিন দিয়ে দেখবে, ওই পাশে দেখো আয়োডিন সলিউশনে কী জন্য করা হয়? জেনারেলি প্রোটোজোয়ার যে সমস্ত সিস্ট আছে সেগুলোকে স্টেন করার জন্য। যদি প্রোটোজোয়াকে লিভিং কন্ডিশনে দেখতে হয়, মানে বেঁচে আছে, এরকম ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, অ্যামিবা বা যদি আদার্স অন্য কোনো বা কোনো হেলমিনকে যদি দেখা হয়, তাহলে পরে কী করতে হবে? যদি আয়োডিন দাও, সেটা কিন্তু মারা যাবে। প্রোটোজোয়া বা যদি কোনো প্যারাসাইট থাকে তারা মারা যাবে। তার জন্য তাকে NS নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ওয়েট মাউন্ট করে দেখা হয়, এবং জাস্ট কীভাবে কীরকম দেখতে হয় সেটা বাইরে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? এরপরে
এই যে নর্মাল স্যালাইন এবং আয়োডিন দিয়ে স্টুল, ঠিক আছে। এত ইয়ের কিছু নেই, এরকম দেখতে হবে ল্যাবে যখন থাকবে, ল্যাবে যখন এমনিও তোমাদের এক্সাম স্টুল এক্সামিনেশন আছেই, যদি ঠিকঠাক স্টুল পাওয়া যায় তোমাদেরও করতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে। এরপরে আমরা স্টুলের মেনলি দুটো নিয়ে আলোচনা করব, একটা হচ্ছে অ্যামিবা আর একটা হচ্ছে জিয়ার্ডিয়া, ঠিক আছে। অ্যামিবা কি করে? অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি করে, এবং শুধু যে সমস্ত অ্যামিবাই যে তা করে না, কে করে? এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, আদার্স আরও অন্যান্য আছে, এন্টামিবা কোলাই আছে, ই কোলি বলে, ঠিক আছে। ই কোলি বলতে আবার ব্যাকটেরিয়া ই কোলিতে চলে যাও না, ঠিক আছে, এন্টামিবা কোলি, ঠিক আছে। এখন একে তো যদি স্টেন করা হয় দেখতে এরকম হবে, বা নর্মাল যদি আমি তোমাদের দেখাবো, একটা ভিডিও আমি ডাউনলোড করেছি, তো সেই ভিডিওটাতে কেমন অ্যামিবা চলাফেরা করে তার এবং এই পোর্শনটা হচ্ছে সিউডোপোডিয়া বলে, এরপরে নিউক্লিয়াস থাকে, এবং ডিফারেন্সিয়েট খুব ভালোভাবে করা যায়। সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সিস্ট জেনারেলি দেখতে এরকম হয়, তার কারণ হচ্ছে যে সিস্ট, দেখো যখন সিস্ট ইম্যাচিওর থাকে সেক্ষেত্রে এর একটা নিউক্লিয়াস থাকে, যখন ম্যাচিওর হয় তখন তার 4টে নিউক্লিয়াস থাকে, ঠিক আছে, 4টে নিউক্লিয়াস। কিন্তু যে মেন যে ট্রোফোজয়েড স্টেজ, সেখানে কিন্তু একটাই নিউক্লিয়াস দেখা যাচ্ছে, এবং তার দেখো সিউডোপোডিয়াম আছে, এন্ডোপ্লাজম আছে, একটোপ্লাজম আছে, এবং আরও জিনিস দেখা যায়, সেটা হচ্ছে যে ভিতরে দেখো রেড ব্লাড সেল আছে, ঠিক আছে, এরকম রেড ব্লাড সেল ভিতরে দেখতে পাওয়া যাবে। যদি এন্টামিবা কোলি হয় তাহলে পরে কিন্তু এরকম রেড ব্লাড সেল দেখা যাবে না, ঠিক আছে। এক নাম্বার আলাদা, মানে দুজনকে ডিফারেন্সিয়েট করার। তাছাড়াও যে যদি সিস্ট হয়, এবার তাকে সিস্টকে ডিফারেন্সিয়েট করবে কি করে? সিস্টের যে ইম্যাচিওর সিস্ট হয় তার কিন্তু 4টে নিউক্লিয়াস থাকে, আর যদি ম্যাচিওর হয় সেক্ষেত্রে 8টা হবে। পরের ছবিতে আছে এই যে, হ্যাঁ, এবং এর ভিতরে কিন্তু কোনো রেড ব্লাড সেল এরকম দেখা যায় না, কারণ কি জেনারেলি কমন সেল হিসেবে আমাদের শরীরে থাকে, বা কোনো রকম ডিজিজ প্রডিউস করতে পারে না। এখন এই দেখে যদি ট্রোফোজয়েড স্টেজ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আরও একটা দেখা যায় যে মুভমেন্ট হয়, তো ভিতরে তো আমি নর্মাল স্যালাইনের মধ্যে মুভমেন্ট দেখতে পাবো, কারণ একটা স্টুলের দুটোই বানানো হবে, স্মিয়ার ওয়েট মাউন্ট বানানো হবে, তো যেখানে নর্মাল স্যালাইন আছে সেখানে তো আমি মুভমেন্ট দেখতে পাবো। সেই মুভমেন্ট কিন্তু অনেক ফাস্ট হবে যদি এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা হয়, আর যদি এন্টামিবা কোলি হয় মুভমেন্টটা অনেক স্লো হবে, অনেক স্লথ, ঠিক আছে, অনেক স্লো, অনেক ওয়েট করতে হবে, তবে দেখবে যে একটু মুভমেন্ট করেছে, ঠিক আছে। এই যে দেখো এখানে কত ফাস্ট সিউডোপোডিয়া দিয়ে মুভ করছে, ঠিক আছে, 40x তোলা ছবি, 40x কত ফাস্ট এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা এরকমভাবে মুভমেন্ট করে সিউডোপোডিয়া দিয়ে, এবং রেড ব্লাড সেল এই সমস্তগুলোকে ফ্যাগোসাইটোসিস করে, এবং এর ভিতরেও রেড ব্লাড সেল দেখা যাবে, ঠিক আছে, একটা নিউক্লিয়াস দেখা যাবে। যদি এটা ই কোলাই হতো তাহলে এই যে মুভমেন্ট দেখছো ফাস্ট, এরকম ফাস্ট মুভমেন্ট হবে না, অনেক স্লো মুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে, রেড ব্লাড সেল দেখা যাবে না ভিতরে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি সিস্ট হয়, সিস্ট হলে এই যে সিস্টগুলোকে দেখা যাবে এরকম যে 4টে নিউক্লিয়াস আছে, হ্যাঁ, তো এই দেখে বোঝা যায় যে সিস্ট কেমন হয় দেখতে স্টুলের ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশনের, নর্মাল স্যালাইনের ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন। এরপরে হচ্ছে জিয়ার্ডিয়া জেনারেলি একটা এর কি থাকে, এর হচ্ছে কি করে, ডিজিজ কি করে, ডায়রিয়া, ঠিক আছে। তো তার জন্য এরও এরকম দুটো স্টেজ, ট্রোফোজয়েড এবং সিস্ট। এর সিস্ট এবং ট্রোফোজয়েড এরকম দেখছো, কারণ কি ট্রোফোজয়েডের ফ্লাজেলা আছে এবং এই মুভমেন্ট করতে পারে, এরও ট্রোফোজয়েড কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারে। এই যে ট্রোফোজয়েডের দেখো তোমার দুটো নিউক্লিয়াস আছে, ট্রোফোজয়েড যখন হবে দুটো নিউক্লিয়াস আছে, এর ক্ষেত্রে যখন সিস্ট হয় তার 4টে নিউক্লিয়াস থাকে, এবং মাঝখানে যে একটা ডিভাইড তোমার অ্যাক্সিস দেখা যায়, এইগুলো দেখে চেনা হয় যে জিয়ার্ডিয়ার সিস্ট, ঠিক আছে। ট্রোফোজয়েড হলে খুব ইজি, ভিতরে মুভমেন্ট করতে দেখতে পাবে, আমি তোমাদের ছবি দেখাবো কেমন ইজি মুভমেন্ট বোঝা যায়, কতটা ফাস্ট মুভমেন্ট করে, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে
তোমার সিস্ট, সিস্ট দেখো এখানে মাঝখানে দেখো এখানে একটা লাইন আছে, এই লাইনটা দেখে এবং 4টে নিউক্লিয়াস আছে, এই দেখে সিস্টকে চেনা হয়। ঠিক আছে, আর যদি জিআরডিআর লিভিং তোমার ট্রোফোজয়েড দেখো তাহলে এরকমভাবে ভিতরে স্টুল স্যাম্পেলের ভিতরে মুভ করে এবং দেখা যায়। এবং নিয়ম হচ্ছে যে স্টুল এলো ফার্স্ট তাকে কিন্তু ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন করতে হবে, আদারওয়াইজ অনেক সময় মারা যায়, পাওয়া যাবে না। যদি সিস্ট থাকে তাকে পেতে পারো, কিন্তু যদি লিভিং অর্গানিজম থাকে তাকে পাবে না। ঠিক আছে, আর কিছু এখান থেকে এই ছবিগুলো চাইলে তোমরা এঁকে নিতে পারো, এই ছবিগুলো এমনি শাস্ত্রীতে আছে। ঠিক আছে, আর আমি যা যা বললাম ওগুলো মনে থাকবে, কিভাবে তুমি এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, এন্টামিবা কোলিকে ডিফারেন্সিয়েট করবে, এগুলো জেনারেলি ভাইভাতে ধরতে পারে। জিআরডিআর ক্ষেত্রেও আমি বললাম যে কিভাবে তুমি চিনবে, জিআরডিআরকে চেনা যায় যে জিআরডিআর যদি সিস্ট হয় এই যে মাঝের এই যে লাইনিং, এই লাইনিংটা দেখে জেনারেলি জিআরডিআর সিস্টকে চেনা হয়। আর যদি ট্রোফোজয়েড ফর্ম হয় তাহলে তুমি দেখালাম ইজিলি চিনতে পারবে, ভিতরে মুভমেন্ট হচ্ছে ফ্লাজেলার দিয়ে, তার ফ্লাজেলা দিয়ে মুভমেন্ট করে এবং তোমার পিছনের দিকে একটা সাকিং ডিস্ক থাকে, একটা দেখলে ওখানে যে লিভিং ছিল তার মধ্যে যে উল্টো ছিল তার মধ্যে একটা সাকিং ডিস্ক ছিল, তার দুপাশে দুটো নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, এইভাবে ট্রোফোজয়েডকেও চেনা যায়। উইড্রলের জন্য ব্লাড কোথায় থেকে আইসোলেট, ব্লাড কোথায় থেকে উইথড্র করবে বা নেবে, আর কিভাবে নেবে, পদ্ধতি বলো, প্রসেস ব্লাড টানার, স্টেরাইলটি কিভাবে করবে আর কি দিয়ে করবে, এনএস দিয়ে? অ্যালকোহল কত পার্সেন্ট? 70%। 70%ই কেন ব্যবহার করবে, 30% কেন করবে না? কেন? স্টেরিলাইজ তো আমি মানছি, তুমি 70% বলছো আমি মানছি, আমার কোশ্চেন হচ্ছে 70%টাই বা কেন? 70% অ্যালকোহল কেন, হোয়াই 70% অ্যালকোহল, কে বলতে পারবে? বলো, বেশি ইফেক্ট হবে, হাউ? ফাস্ট অ্যাকশন, বলো কি করে হয়, মানে কিভাবে কাজ করে অ্যালকোহল? দেখো অ্যালকোহলের সাথে কি থাকে, 70% অ্যালকোহল, তো অনেক ইজিলি পারমিয়েবল হয় সেল মেমব্রেনে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে যেহেতু 70% মানে বাকিটা কি দেয়া আছে, স্টেরাইল ডিস্টিল ওয়াটার মেশানো আছে। এই স্টেরাইল ডিস্টিল ওয়াটার আর 70% অ্যালকোহল যদি দুটো মিক্স হয়ে থাকে তাহলে কি অ্যালকোহল, অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা 99.99% অ্যালকোহল যে যত তাড়াতাড়ি ইভ্যাপোরেট করবে, 70% অ্যালকোহল কি তত তাড়াতাড়ি করবে? তার মানে কি এক্সপোজার পিরিয়ড বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক, তার মানে এক্সপোজার পিরিয়ড বেড়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, অ্যালকোহলও বেশি পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার সেলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এখন এই অ্যালকোহল কি করে, ব্যাকটেরিয়ার যে প্রোটিন, কি প্রোটিন, ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, এই ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল প্রোটিনকে কি করে, ডিনেচার করে দেয়। এই যদি ডিনেচার করে দেয় ফাংশনাল এবং স্ট্রাকচারাল প্রোটিনকে, তাহলে কি হবে, আলটিমেটলি ডেথ। তো সেইটাই করে অ্যালকোহল, 70% অ্যালকোহল। বোঝা গেল? তো তারপরে কি করতে হবে, এদিকে তারপরে কি করতে হবে, কি বাঁধবে? আচ্ছা, তারপরে ব্লাড নিয়ে নেবে, টনিকেটটা খুলবে না, কখন খুলবে? ব্লাডটা ড্র করার পরে। এবার যদি তুমি যদি বাঁধা থাকে তাহলে তো ব্লাড তুমি কম পাবে না, কম বাঁধা আছে তো। নিডলের কোন দিকটা ভিতরে পাস করবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝেছি। আর আর এর আর কোনো পদ্ধতি? সেরাম আর প্লাজমার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট জানো কি ডিফারেন্স? ক্লটিং ফ্যাক্টর। তাহলে সবই জানো, তারপরে অ্যাপ্লাই লাগাতে হবে না নলেজটাকে।
সিরিজ কখনো ব্যাক প্রেস করা হয় না, এয়ার চলে যেতে পারে ভেনে, ভেনে এয়ার চলে গেলে কি হবে? কি হবে? জানবে ভালোভাবে কি হবে। আচ্ছা, আর কোনো কনফিউশন আছে এখান থেকে? আর ব্লাড কালচার কিভাবে করা হয় টাইফয়েডের জন্য? কোন উইকে করা হয়? আচ্ছা, BASU, ঠিক আছে, এটা সবসময় খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে। বিফোর ব্লাড দেন অ্যান্টিজেন, মানে অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি তুমি দেখতে চাইছো, তারপরে স্টুল, ইউরিন, ঠিক আছে। ব্লাড কালচার কিভাবে করা হয়? ওই একইভাবে ব্লাড নেবে, তারপর ব্লাড কালচার বটল দেখেছো? দেখেছো গ্রোথ থাকলে কেমন হয়? একজনকে যাও, একজন ল্যাবে যাও, দেখো এসছে নাকি, তাহলে একটা ব্লাড কালচার বটল বলবে গ্রোথ আছে, এরকম বটল দিতে। গ্রোথ নিয়ে এরকম বটল দেখেছো? বাইফিজিক মিডিয়া, সেদিনকে তোমরা ছিলেন, বাইফিজিক মিডিয়া কিরকম হয়? এই তো বটল, ব্লাড কালচার বটল, ধরো এরকম একটা ব্লাড কালচার বটল, তো এখানে মিডিয়া থাকে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে একটা আগার মিডিয়া রাখা থাকে, ঠিক আছে। এটাও BH, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার, এটা ব্রেন হার্ট ইনফিউশন, এটা ব্রথ, এটা আগার, ঠিক আছে। তো এখানে ঢাকনা থাকে ধরো, ঠিক আছে, এখানে এখানে রাবারের সেপ্টাম থাকে, এখান দিয়ে নিডল পাস করে এর মধ্যে কালচার ইনুকুলেট করা হয়, ঠিক আছে। তার আগে জায়গাটাকে ডিসইনফেক্টেন্ট করা হয়, তারপরে একটা নিডল পাস করে এখানে ব্লাড ম্যানুয়াল, আমাদের যেহেতু এখানে ম্যানুয়াল আছে, তো ম্যানুয়ালি রাখো এখানে। তো তারপরে কি হয়, ব্লাডটা এখানে আসে, ব্লাডটা আসার পরে ভালোভাবে একে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ জেন্টলি মিক্স করা হয়, মিক্স করে 24 আওয়ার্স রেখে দেওয়া হয়। এবার যদি গ্রোথ আসে, তুমি দেখতে পাবে এখানে, দেখো গ্রোথ আসলে পরে দেখা যাচ্ছে যে এই যে হেজি হয়ে আছে, দেখো, ঠিক, এটা ব্লাড কালচার বটল, নিচে ব্লাড আছে, ঠিক আছে। তো এখানে দেখো হেজি হয়ে আছে, এবং হিমোলাইসিসও দেখা যায়, কারণ কি ব্যাকটেরিয়াগুলো ব্লাডের উপরে ফিট করবে। তো তারপরে 24 আওয়ার্স পরে বটলটাকে ইনভার্ট করে, একবার ইনভার্ট করে মিক্স করে রেখে দেওয়া হয়। তো এবার যদি এতে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাহলে তারা কি করবে, এখানে গ্রো করবে বিভিন্ন জায়গাতে। এখানে আমি পিওর কলোনি পাবো, এই পিওর কলোনিটা লুপ দিয়ে তুলে তারপরে তাকে ডাইরেক্টলি মাইক্রোস্কোপি করা যেতে পারে, বা যদি AST করতে হয় AST করা যেতে পারে, বা যদি আদার সাবকালচার করা হয় তাহলে সাবকালচার করা যেতে পারে, ঠিক আছে। এই জন্য বাইফিজিক মিডিয়া ব্যবহার করে, কারণ কি এখান থেকে, এটা তো বাইফিজিক মিডিয়া নয়, এবার যদি কাজ করতে হয় তাহলে কি হবে, এখান থেকে লুপে করে ট্রান্সফার করতে হবে এবং ব্লাড আকারে দিতে হবে, ঠিক আছে। এই যে ট্রান্সফার হচ্ছে পরপর, তার জন্য কি হচ্ছে, এক্সপোজার হচ্ছে, বোতলটা ঢাকনা খোলা হবে, এর ভিতরে ঢাকনা আছে, থ্রেড লাগানো, তার উপরে একটা সেপ্টাম আছে, সেপ্টামটা ফুটো করে ভিতরে নিডল দিয়ে পাস করে দেওয়া হয়, ব্লাডটা চলে আসে ভিতরে, ঠিক আছে। তো এত কিছু হবে, তো এর মধ্যে কি কন্টামিনেশন হতে পারে। যদি এটা বাইফিজিক হতো, আমি একবার এরকম করে ইনভার্ট করে রেখে দিতাম, দেখানো যাচ্ছে না এখন যেহেতু গ্রোথ এসছে, তো একবার ইনভার্ট করে এরকম করে রেখে দেওয়া হতো, তাহলে কি হতো, এর সাইডে মিডিয়া, এখানে একটা স্লান্ট থাকতো, সেই স্লান্টটার ওপরে ছোটো ছোটো কলোনি গ্রো করতো, সেই কলোনিগুলোকে তুলে পরে যদি স্টিক করে হোক, সেপারেট করে হোক, পিওর কালচার আইসোলেশন হোক, বা ডাইরেক্টলি যদি AST করার দরকার হতে পারে, মাইক্রোস্কোপি করে বোঝা যেতে পারে, সেই থেকে ব্যাকটেরিয়াটাকে আলাদা আলাদা করা যেতে পারে, বা তার ফার্দার ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে বাইফিজিক মিডিয়া। এবং ব্লাড কালচারে কি দেখা যাবে, ব্লাড কালচারের পরে আমি ব্লাডে দিলাম, ব্লাড আকারে দিলাম, আর কিসে দেবো, ম্যাকে দেবো, ম্যাকে দেবো না, তাহলে কি হবে, ম্যাকে কি হবে, সালমোনেলা যদি হয়, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার না নন ফার্মেন্টার, নন ফার্মেন্টার, নন ফার্মেন্টার দেখতে পাওয়া যাবে যে কি, মানে পিঙ্ক কালারের হবে না কলোনিগুলো, পেল কালার, পেল টাইপের কলোনি হবে। তো সেখান থেকে দেখা হয়, তারপরে তার ডাইরেক্টলি মাইক্রোস্কোপি হতে পারে, মর্টালিটি চেক করা যেতে পারে,
তাই না? আদার্স যে সমস্ত বায়োকেমিক্যাল আছে, তোমাদের সালমোনেলার বায়োকেমিক্যাল আমি দেখিয়েছিলাম, দেখিয়েছে আগের দিনের প্র্যাকটিক্যালে, যে মুস্টার সাইনের যে তোমার টিএসআই কি হয়, প্রোটিয়াস আর সালমোনেলাকে টিএসআই দিয়ে আলাদা করা যেতে পারে। কি করে করা যেতে পারে? প্রোটিয়াস হলে যে ব্ল্যাক কালারের প্রেসিপিটেটটা হয় সেটা অনেক বড় হয়, ঠিক আছে, আর সালমোনেলা হলে একটা জাস্ট একটা রেখার মতো হবে, মুস্টার সাইনের একটা নিচে একটা ছোট্ট রেখা বা একটা ডটের মতো ব্ল্যাক কালারের দেখা যাবে, একে মুস্টার সাইন বলে। তো এরকম মুস্টার সাইনের ব্ল্যাক কালার দেখা যাবে, সেই দেখে সালমোনেলা এবং প্রোটিয়াসকে আলাদা করা যায়। কারণ প্রোটিয়াসও তো ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টেড, তুমি কীভাবে আলাদা করবে? ঝট করে ওইভাবে তো আলাদা করা যায় না। তো এরকমভাবে বায়োকেমিক্যাল দিয়ে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আলাদা করা হয়। কারণ ব্যাকটেরিয়া আলাদা না করতে পারলে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক প্যানেল আলাদা করতে পারবে না, কারণ আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস হবে না, ল্যাব ডায়াগনোসিস হবে না। ঠিক আছে।